So officially, this is our online class 9. In next class, inshallah, we will have our next second city, which means আমরা next week যেটা টাইমটা পাচ্ছি আমি ডেটটা একটু বলে দিই যাতে হচ্ছে গিয়ে রেকর্ডিং এ থাকে. So on next class, that means 10th September, we will appear our second city on the second lecture. আমি ক্লাসটা যখন শুরু করি এটা প্রথম হাফটা ফার্স্ট লেকচার হিসেবে কাউন্ট করি, সেকেন্ড হাফটাকে সেকেন্ড লেকচার হিসেবে কাউন্ট করি. জাস্ট লাইক দ্য ফার্স্ট সিটি আমরা এরকম 9:30 থেকে আমাদের ক্লাস টেস্টটা স্টার্ট করব. সেকেন্ড ক্লাস টেস্টটা স্টার্ট হবে and the syllabus will be from the মানে আফটার দ্য মিড টার্ম আমরা এখন পর্যন্ত যা যা স্টাডি করেছি পুরোটা হচ্ছে কি আমাদের এই সিলেবাসের ভিতরে আসবে. এটাই হচ্ছে কি কথা. একটু বড় হবে, বাট আমার মনে হয় যে আমরা যদি একটু স্টাডি করে ফেলি আমাদের জন্য বেটার যেটা হবে সেটা হচ্ছে গিয়ে যে আমরা অনেক কিছু সম্পর্কে জানতে পারবো, মানে আমাদের ফাইনালি প্রিপারেশনটা হয়ে যাবে এবং আমাদের দেখা যাবে যে আমরা বেশ ভালো একটা নিয়ে স্টার্ট করতে পারবো. তো এই স্পেশালি আমাদের মার্কেট চ্যাপ্টারটা আসলে কমপ্লিট করে আসে. একবার যদি আপনি এটার উপর টেস্ট না দেন তাহলে আপনি আসলে চ্যাপ্টার গুলো নিয়ে ভালো মতো অ্যানালাইসিস গুলো আমাদের করা হবে না. এটার জন্য আমি চাচ্ছি যে পুরো মার্কেট চ্যাপ্টার উপর আমাদের একটা আসলে এক্সামিনেশন আমরা দিয়ে ফেলি. এটাই হচ্ছে কি কথা. Today we will start the chapter 4 from our reference book, which is Microeconomics by Thank You. And in this chapter, we will mainly focuses on the market forces of demand and supply. So already we have a clear idea about market. Last class আমি এটা নিয়ে স্টাডিও শুরু করেছিলাম demand side টা সম্পর্কে. So there are basically two decision maker in market. One is consumer, another one is producer, or you can say household and farm. So consumer actually decided about what they are going to purchase or what they are going to buy. So it covers the topic which is demand, and the producer they will decide about what they are going to sell or what they are going to produce. So it actually covered the part which is supply. So that's why there are two forces in market from the decision maker unit. One is supply and another one is demand. So basically we are going to focusing on those things in this chapter. So already we started the part which is demand. In first portion in this chapter we will discuss about market. So already the policy in our previous lecture, that means in online class 7 and online class 8 we discuss about market, so we have ideas about that. So that's why I didn't repeat this topic again. So I jump on the topic that is demand, and we started find out what is demand and its etc. So for my helping purposes actually আমি এটাই বলি, এটার জন্য অবশ্যই আমরা বইটা ফলো করব. I just made a very basic slide. So I would suggest you don't follow this slide, don't memorize anything from this slide, just take it as an instruction. একটা ইনস্ট্রাকশন দেওয়া আছে এরকম, এটা হিসেবে নেবেন, যেহেতু স্লাইড আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করব, বাট এখান থেকে আমরা যাতে মেমোরাইজেশনে না আসে. সো একটু রিপিটেশনে দিয়ে আমরা ডিমান্ডটা কি জেনেছিলাম, যে ডিমান্ড মিনস when I have to fulfill two criteria. One is willingness to pay, another one is ability to buy or able to buy. Willingness to pay means like I have the desire and I have the desire and I have enough money to purchase that good. আমার ইচ্ছেটা তৈরি হবে এবং আমার ওটা কেনার মতো এনাফ মানি যখন থাকবে, দেন আমি সেটাকে বলবো হচ্ছে গিয়ে আমার ডিমান্ড. এরকম যখন এই দুটো ক্রাইটেরিয়া ফুলফিল করে আসে আমি এটাকে ডিমান্ড বলছিলাম. তারপরে দেখেছিলাম যে obviously there is demand curve, and the demand curve is look like it's a downward sloping curve. When we will find out anything which goes downward means the curve will go to downward. This kind of thing, this is called downward sloping curve. This is called downward sloping curve. So when we will find out any kind of downward sloping curve, it means it has negative relationship with the variable of y-axis. With the variable of y-axis. So it means এখানে আমি যে ডিমান্ড, মানে আমি এটা শুধু ডিমান্ডের ক্ষেত্রে না, আমি যে কোনো ক্ষেত্রে যদি এরকম নেগেটিভ স্লোপ একটা পাই তাহলে আমাকে বুঝতে হবে যে ইট হ্যাজ নেগেটিভ রিলেশনশিপ উইথ দ্য ভেরিয়েবল অফ y-axis. সো এখানে যেমন আমি কার্ভটা দেখলাম যে ইটস এ ডাউনওয়ার্ড স্লোপিং কার্ভ. এগেন আমি একটু দেখাচ্ছি, নিচের দিকে যাচ্ছে এরকম দেখতে পাচ্ছি. সো
আমরা একদমই ডিসাইড করতে পারবো যে it will have negative relationship with the variable of y-axis. So here the variable in y-axis is what? Price. So it has negative relationship. That means demand has negative relationship with price. What does it mean? Okay, it means negative relationship means they will have inverse relationship. অর্থাৎ আমরা সেম ডিরেকশনে যাব, অপোজিট ডিরেকশনে যাব। আমি বামে গেলে ও যাবে ডানে, এরকম একটা বিষয়। So demand actually denoted by D, capital D. I think I should use black color. So capital D. So when we find out the demand curve is downward sloping, it means it has negative relationship with price, which means when demand is up, from the figure we can conclude this thing. The price when okay, ulta likhchi. So I mean when price up, we will find out demand will down. And when the price down, demand will up. এরকম আমরা দেখব। অর্থাৎ প্রাইস বাড়লে আমরা দেখব ডিমান্ড কমে যাচ্ছে এবং প্রাইস কমলে আমরা দেখতে পাবো যে ডিমান্ড বেড়ে যাচ্ছে। এটা কিন্তু আমরা আমাদের এই ফিগারটা থেকে এটা ফাইন্ড আউট করে দেখতে পারবো। যেমন আমি এখানে যদি ছবিটাতেই দেখতে যাই, এখানে আমরা দেখতে পাবো সাপোজ উই টুক সাম র্যান্ডম পয়েন্টস, আমরা একটা আপার পয়েন্ট আমরা দেখতে পাচ্ছি। আমরা জাস্ট আমাদের ডাউনওয়ার্ড স্লোপিং কার্ভ থেকে একটা আপার পয়েন্ট নিলাম, সেখানে আমরা দেখতে পাবো যে when the price is really high, our quantity demand is very poor. But when we took a lower point, from that point we find out when the price is low and our quantity demand is high. So it's a very common thing, or it's a very common conclusion that is at higher price, it's a very common conclusion at a higher price actually we demand less. From our real life experience we find out this. When the price of daily necessities like food, clothes, shelter, whatever it is, when the price of those things, without them we can't survive, but when their price increases we try to purchase them less. But when their price falls we try to purchase a lot of among those things. Say for example, if I talk about rice, চালের কথা যদি চিন্তা করি, দেখেন when the price of rice increases, বা আমি চালটা না দিয়ে আর একটু ভালোভাবে বুঝে বলি, যেমন আমি যদি ভেজিটেবলের কথা বলি, ফ্রুটস এর কথা বলি, দেখেন when the price of any seasonal fruit or vegetable increases, we purchase less of them because it's not mandatory for us to purchase them every day. এরকম টাইপের একটা বিষয় আমরা কিন্তু সবচেয়ে লোয়ার অ্যামাউন্টে পারচেজ করার চেষ্টা করি। বাট যখন হচ্ছে কি প্রাইসটা ফল করে তখন আমরা কি করি, আমরা কিন্তু আর একটু বেশি কিনি। এরকম হচ্ছে গিয়ে বিষয়। তো এটা কিন্তু আমাদের রিয়েল লাইফ এক্সপিরিয়েন্স একই কথা বলে যে we purchase more when the price is up, we purchase less when the price is up, and we purchase less more when the price is less, এরকম একটা বিষয় থাকে। তো সেখান থেকে আমরা দেন কনক্লুশনে এইভাবে আসছি, that was like the law of demand. And it was like this thing, if I took some factors as a constant, we will discuss about those factors today actually. So if we took some factors as a constant number, we will find out that when the price is up, there is a negative relationship between price and that is like when the price is up, demand goes down, and when the price goes down, demand goes up. That's it. So from here we can see when the price is up, we consume only one CD, just একটা CD player এরকম দেখানোর চেষ্টা করেছি, বা একটা bundle of goods দেখানোর চেষ্টা করেছি। But when the price is down, we purchase a lot of bundle of that good. So now then I think I draw that figure, এটা তো এঁকেই ছিলাম, last class-এও এঁকেছিলাম আমরা, and then we draw this figure where we can see the shift in demand curve এর মুভমেন্টটা যেটা ছিল সেটা আমরা দেখেছিলাম। And from there আমি তো মুভমেন্টটা বুঝিয়েছিলাম লাস্ট ক্লাস, আমাকে কি এটা একটু কেউ বলতে পারবেন? ভুলে গিয়েছেন মুভমেন্টটা বুঝিয়েছিলাম কিনা, when demand increases or decreases এরকম কি দেখিয়েছিলাম কিনা? জি ম্যাম, দেখিয়েছিলেন যে যখন ডিমান্ড ইনক্রিজ হয় তখন রাইটওয়ার্ড শিফট হয়, আর যখন ডিক্রিজ হয় তখন লেফটওয়ার্ড শিফট হয়। Thank you, Norman. Exactly. Thank you.
So already that means you have ideas, that is when the demand curve moves to the rightward, মানে ডান সাইডে যাচ্ছে, হ্যাঁ, যে কোনো ভাবে আমি যদি ডান দিকে মুভমেন্ট করা দেখি, যেমন এখানে D1 থেকে যদি D2 তেও যায় বা D থেকে D2 তে যায়, মানে যে কোনো ভাবে যদি রাইটওয়ার্ডে মুভ করে, which means there is increase in demand curve, আমি ডিমান্ড কার্ভের একটা ইনক্রিজ দেখতে পারবো, অর্থাৎ যেটাকে বলা যায় যে বাড়ছে, এই জিনিসটা বলছিলাম যে আমি যখনই রাইটওয়ার্ডে যাচ্ছি আমি বলছি there is increase in demand. And when I move to leftward, আমি বাম সাইড দিকে যখন মুভ করছি তাহলে এটার অপোজিট ডাইরেকশনটা দেখতে পাবো, which means there is decrease in demand curve. আমি জাস্ট এটুকুই বোঝাতে চাচ্ছিলাম। So in a nutshell, when we move to the rightward, we will find out there is increase in demand curve, and when we move to the leftward, it means there is a decrease in demand curve. সো কথা যেটা হচ্ছে গিয়ে এই ইনক্রিজ ডিক্রিজটা কখন হয়ে যায়, এখন এখানে একটা আমাদের একটা পাজল হয়েছে আমরা, বিকজ হিয়ার দ্য প্রাইস লেভেল ইজ সেম, বাট ওয়াই এট দ্য সেম প্রাইস লেভেল উই ডিমান্ড মোর অর উই ডিমান্ড লেস, হোয়াট আর দ্য রিজন বিহাইন্ড ইট, উই হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট দ্যাট. So the first, these are the reason, like income, that these bullet points are the reason actually. So the first reason is income, then price of the related product, then taste and fashion, then expectation, and the number of buyers in market. So I will discuss all the topic, and obviously, actually, I'm following just your book. So just for your query purposes, now we are in this page, that is, we discuss this thing, that is the negative slope demand curve. Then we discusses what is the market demand versus individual. Last class I discuss about that. Then we actually discuss about this thing, that is the shift in demand curve. So under it, we can see we focus this figure, that is figure 3, when there is increase, there is movement in rightward, that means there is increase in demand, and when there is movement in leftward, there is decrease in demand. So the reason as discussed here, that is income, price of related product. So if you want, you can take the reference from here, or if you want, you can write from yourself. আমি বারবারই বলেছি যে I love if you write from yourself, if the answer is conceptual. So conceptually লিখলে আপনাকে আমি বেশি মার্কস দেব, এবং মিড টার্মের খাতা যদি একটু চেক করে দেখেন, যারা একটু কনসেপচুয়াল লিখেছেন আমি তাদেরকে মার্কস বেশি দিয়েছি, আর যারা গগবাধা লেখা লিখেছেন এভারেজ মার্কিং পেয়েছেন। তো ম্যানকিউর যেটা হয় যে উনি ওনার বইটার শেষে এটা সবসময় সাম আপ করে দেন প্রত্যেকটা ফিগারে, এখানে কিন্তু আবার এখানে সাম আপও করে দিবেন, ডিমান্ডটা শিফটিংটা কেমন হবে সেটা নিয়ে উনি সাম আপও করে দিবেন। সেই সাম আপটা আমরা দেখবো, এইটুকু পর্যন্ত আমরা ডিমান্ডে যাব। আর পরে হচ্ছে গিয়ে আর একটা জিনিস আমি একটু বুঝাবো, the difference between shift in demand curve versus the difference between movement along in the demand curve. তো এটা একটু পরে আসবে, তো আমরা এতটুকু পর্যন্ত যাচ্ছি। দ্যাট মিন্স চ্যাপ্টার 4 এর ফিগার 3 তে আজকে আমরা হচ্ছে গিয়ে ফোকাস করছি, মেইনলি ফিগার 3 এন্ড এটা রিলেটেড যে পার্টটা আছে, we are focusing on that topic. So now let's discuss about the reason behind shift in demand curve. That means in the same price level, there will be movement in demand curve. That means increase or decrease in demand curve. So the first reason for shift in demand, that is income. Income usually just think যে আমি একটু নিজের কথায় নিজেকে একটু জিজ্ঞাসা করি, মানে just নিজেকে আস্ক করেন, that is when your income increases, what you will do? Suppose your earnings become just twice. তখন আমি এক্সপেন্স বাড়িয়ে দিই ম্যাম। হ্যাঁ, আমরা এক্সপেন্স বাড়াই না, এখন তো ধরেই নেন যে আমার ইনকাম এখন যেটা আছে জাস্ট ইট উইল বিকাম টুয়াইস। লাইক আপনি যদি মাসে 30,000 টাকা ইনকাম করছেন, এটা জাস্ট one moment জন্য এটাকে জাস্ট চিন্তা করেন, you are earning 60,000 টাকা। So what you will do? You will purchase more, you will love to purchase more things. So it's a normal thing that when our income increases, we demand more, and when our income decreases, we demand less. So this is normal thing. So according to income, basically according to income, goods are two types. One is normal good, another one is inferior good. Yes, I know you know the goods are two types, that is goods and services, but here according to some different criteria, we will categorize the goods like substitute and complementary goods, inferior or normal goods. So we will find out that. So
So according to income, again I mentioned according to income, goods are two types. One is normal good, another one is inferior good. So now let's talk about normal good. So that means this is normal thing. So in economics, income is denoted by in economics, income is denoted by capital Y. Again, I mentioned in economics, income is denoted by capital Y. So if normal good means when income increases, that means income up. Normal goods means they are normal. So what will happen for the demand? The demand will up too. And when our income down for this kind of good, demand will down too. Here D mentioned the demand and Y mentioned income. In economics, Y means income. Economics আমরা sorry আমরা এটা একটু once হয়নি মুছেও ফেলা। আবার আমি লিখছি, সো এখানে আসলে ওইভাবে আসেনি, তো এটা ঝামেলা হয়ে গেছে। So again, according to income, goods are two types, normal goods. So for normal goods, when income increases, our demand also increases. That means demand will up. And when income decreases, that means Y decreases, our demand also decreases. Say for example, for luxury type of product, like your demand for imported perfume or your demand for imported perfume, or your demand for imported chocolate or imported food, imported clothes, those are normal goods. When your income increases, you will demand more of those goods. Just ask yourself, you will demand more of those goods. You will demand more luxurious products. Those are not our basic needs. But when your income decreases, you will not purchase that. Say, for example, in last class, maybe I was talking about that. If my income increases, I will go for more, I will go for iPhone or Samsung. That means I will go for brand. In that cases, I will not think about just I need a cell phone. Using that, I can communicate, I can browse the social media, or I will have the access on internet. No, I will think when my income will increase, I will think about to move on the brand. আমি আমার নিজের লাইফে এক্সপেরিয়েন্সটা দেখেছি। when I was student, আমি ইউজ করতাম হচ্ছে আসুসের একটা ফোন। ইট ওয়াজ এ নর্মাল ফোন। ওই সময় এটা একদমই নর্মাল। এখন যখনই আমি জাস্ট আই এন্টারিং মাই ক্যারিয়ার, মাই ইনকাম বাড়তে শুরু করলো, আমি কিন্তু প্রথমে পারচেস করলাম হচ্ছে গিয়ে বেশ মানে আমি যার নামও নিতে চাচ্ছি, আমি স্যামসাং এ মুভ করে গেলাম। সো আই পারচেজ একটা ভালো একটা অ্যামাউন্ট দিয়ে, কিন্তু আমি মানে আমার দরকারই ছিল না, আমার যে ফোনটা ছিল ওটাই কিন্তু আমার কাজ করছিল। বাট এই যে ইনকাম বেড়ে গেছে, তখন কিন্তু আমাদের যেটা হয় যে আমরা পারচেস করতে পছন্দ করি। আবার দেখা গেল যে আমার যখন এখন ধরে নিচ্ছে যে ধরেন ইনকাম যদি আরো বাড়ে, আমি যেমন এখন চিন্তা করছি যে এখন আমার হাতে কিছু সেভিংস আছে, আমার ইদানিং আর আমার নিজের এই এত দাম দিয়ে যে স্মার্টফোনটা কিনেছে স্যামসাং এর, এটা ভালো লাগে না। ইদানিং আমার মনে হয় আই নিড এ আইফোন। তো আবার কিন্তু আইফোন কেনার প্রতি ইন্টারেস্ট বেড়ে গেছে। সো এই যে আমি বুঝলাম যে ইটস নট মাই নিড, it's just because of my income. Because my income increases, that's why I'm moving to a new brand or high-end brand. But if my income decreases, আমি কিন্তু এটা করতাম না। So এই ধরনের goods গুলো, that means who are normal actually, that means they have positive relationship with income. According to that, income is two types: normal good. Then we will talk about the inferior good. So normal good means they will be normal. The thing will be normal. There will be no abnormal thing. So income এর সাথে positive relationship থাকা demanded, that's the normal thing. So that's it. They are called normal good. Another example of very common normal good is Uber ride. When you have less amount of money in your pocket, you will not take Uber ride or any kind of this kind of taxi cab services. But if your income increases, you will love to purchase them. Sorry to say, just when I was student, I used to took public transport. After that, when after my graduation, I was because আপনারা তো জানেনই বাংলাদেশে যেটা হয় যে উইদাউট পোস্ট গ্রাজুয়েশন এন্ড উইদাউট হায়ার সিজিপিএ you can't enter in tertiary level education. So after my graduation, I entered a part-time job. Now it was a full-time job, by the way, in a renowned English medium school. So
ওই সময় আমার ইনকাম এখন যা আছে অবভিয়াসলি এটা ছিল না। তো ইন দ্যাট টাইম আমার যেটা হলো কিন্তু স্টুডেন্ট লাইফের থেকে তো বেশি। So in that time, I used to took CNG every day for my ride purpose. আমি দেখা যেত যে সিএনজি করেই যাচ্ছি। তো এই যে আপগ্রেডেশন হলো, it doesn't mean আমি I can't move there by public transport, পারি, বাট আমার মধ্যে এই চেঞ্জেস আমি দেখতে পেলাম যে নাও আই লাভ টু পারচেস মোর সিএনজি। আমি কিন্তু মানে আমি সিএনজি রাইডটা নিতে পছন্দ করছি, মানে ওটা পারচেস করছি, এটা বোঝাতে চাচ্ছি। আমি কিন্তু তখন পাবলিক ট্রান্সপোর্ট ইউজ করতে চাচ্ছি না। এখন কি করি, এখন যেটা হয় যে এখন সিএনজি দেখে ওই যে প্রাইস ফিক্স করতে এগুলো বিরক্ত লাগে। তো ইউজুয়ালি আই টু উবার রাইডস। আমি বলছি না যে এটা আমার নেসেসারি, আমি জাস্ট বলছি যে এটা আমার ইনকামের সাথে আমার প্রেফারেন্সটা চেঞ্জ হয়ে গেছে, এটি নর্মাল হয়। সো দিস উবার রাইড ইজ দ্য normal good for me. So basically the luxurious thing, they are normal good. Now let's talk about then what is inferior good. So for inferior good actually এটা আমরা একটু লিখে নিব, হ্যাঁ, আমরা না লিখলে এগুলো আমাদের মনে থাকবে না। So kindly write down this thing. So for example you can say the luxurious good. I think the spelling is okay. So actually, the example of normal goods are luxurious, any kind of luxurious good. That means it's not our basic need, it's just a kind of our excess desire, that means luxury. So this kind of goods are actually a common example of normal goods. So your demand for diamond, your demand for gold, your demand for Uber ride, your demand for imported perfume, imported product, those are actually normal goods. So it's not our basic. Now let's talk about the inferior good. So obviously the opposite of normal good will be inferior good. So inferior good means actually in this kind of good, we will find out there is a negative relationship between income and demand. So for this kind of good, when your income increases, surprisingly, demand for this kind of good down. Yes, surprisingly, your demand for this kind of good will down. And when your income down, that means decreases, your demand for this kind of good will increase, it's up. For example, say for example, it's actually related our basic need. Obviously, I will discuss about that. So your basic need actually cover up this thing that is inferior. For example, just I'm going to say, suppose Tanvir, when he earns, suppose his per month earning is, suppose once upon a time, his per month earning was only 1000 taka per month. So when he earns per 1000 taka per month, he use suppose public transport like bus. Okay. তো ফর সাম রিজন ওনার এক্সপিরিয়েন্স বলো, জব পেয়ে গেল, তো দেখা গেল সেখান থেকে তো ওনার ইনকাম ইনক্রিজ করে 1000 টাকা থেকে পার মান্থে এটা হয়ে গেল হচ্ছে গিয়ে 1 লাখ টাকা। 1 লাখ টাকা যখন ওনার ইনকাম হয়ে যাবে, উনি কি বাসে রাইড নিবে? একটু চিন্তা করেন তো, আপনার ইনকাম মাসে 1000 টাকা ছিল, তখন আপনি অবভিয়াসলি বাস রাইড নিয়েছেন, পাবলিক ট্রান্সপোর্ট ইউজ করছেন, বাট ইউর ইনকাম ইনক্রিজেস টু 1 লাখ টাকা। এখন কি আপনার বাস রাইড নিতে ইচ্ছা করবে? যে বাসে উঠলে মনে হবে যে না, না বাস ম্যাম, অনেক তখন কনজাস্টেড। বাইক কিনে ফেলবো ম্যাম। হ্যাঁ, বাস অনেক কনজাস্টেড, বা বাসে অনেক গরম লাগে, তারপর হচ্ছে ধুলো বালি করোনা কত কিছু, এগুলো এগুলো মনে হয়। আমার এই ফিল গুলো হয়, এই জন্য আমি বলছি। তা আমি ধরে নিচ্ছি যে ওনার যখন ইনকাম 1 লাখ হয়ে গেল, উনি বাইক কিনে নেয়, উবার রাইড না শুরু করলো, জাস্ট বোঝানোর জন্য। এবার আসে 1 লাখ টাকা থেকে আরো ওনার ইনকাম বেড়ে হয়ে গেল 10 লাখ টাকা। কারণ কি আর উনি পরের গাড়িতে চড়বে? মান্থলি যে 10 লাখ টাকা ইনকাম করে, সে কি পারচেস করবে? ওন কার, মানে একদম নিজের একটা গাড়ি পারচেস করে ফেলবে না? যেমন ধরেন টাকা আছে, মাসে 10 লাখ টাকা ইনকাম করছেন, 2 মাসে আর্নিং দিয়ে একটা সুন্দর গাড়ি কিনে ফেলতে পারে, এরকম একটা বিষয় আসবে। জি ম্যাম। এখানে আসলে আমি যেটা বোঝাতে চাচ্ছিলাম, বেসিকলি ইটস আ ভেরি কমন থিং। So your demand for bus ride, it's not a uncommon thing, it's a normal thing. But when your income increases, your demand for bus ride, that means your demand for very basic common good, it falls.
দেখেন আপনার ইনকাম যখন 1 লাখ হয়ে গেল, আপনি কিন্তু আর বাস রাইড নিচ্ছেন না। 10 লাখ হলে তো নেওয়ার প্রশ্নই আসে না। তো বেসিক্যালি বাস রাইড ইজ our বেসিক নিড। মানে আমার জাস্ট আই নিড ট্রান্সপোর্ট, সো আই ক্যান টেক এনি কাইন্ড অফ পাবলিক ট্রান্সপোর্ট। সো বাস রাইড ইজ our very common basic need. So when our income increases, our demand for this common basic need is down. But উল্টো আসি তো, যদি ইনকাম 10 লাখ থেকে 1 লাখে মুভ করে, অবভিয়াসলি আমি কার সেল করে দিব। কার সেল করে দিয়ে কি করব? উবারে চলা শুরু করব। আরো যদি ইনকাম কমতে থাকে, দেন আমি উবারেও চড়া বাদ দিয়ে কিন্তু বাস রাইড নেওয়া শুরু করব। তখন কিন্তু আবার আমি বাস রাইড নিতে যাচ্ছি। দ্যাট মিনস when my income down, I purchase this kind of basic need more. আচ্ছা, আরো একটা সুন্দর এক্সাম্পল দেওয়া যায় সেক্ষেত্রে, যেমন our demand for like raw types of food. Raw types of food means আমি একদম বলতেছি যে একদম ফ্রেশ প্রোডাক্ট যেটাকে বলা যায়। যেমন আমি ক্ষেত্রে বলতে পারি ফ্রেশ প্রোডাক্টের মধ্যে আসে হচ্ছে গিয়ে ভেরি বেসিক কোয়ালিটি অফ রাইস, লো কোয়ালিটি অফ রাইস, যেটাকে আমরা বলি মোটা চাল বাংলায় যেটাকে বলছে, লো কোয়ালিটি অফ রাইস। তো লো কোয়ালিটির মোটা চালগুলোর বাংলাদেশে এখন একটু দাম বেড়েছে। তো নর্মালি দেখা যেত যে যখন লো কোয়ালিটি রাইস এটার প্রাইস 10 টাকা পার কেজি, আমরা কিন্তু দেখা যায় যে আমাদের যদি ইনকাম কম থাকে আমরা কিন্তু ওই মোটা চালটাই কিনে খাই। দেখবেন যে যারা একটু লো ইনকাম পিপল তারা কিন্তু ওই ধরনের প্রোডাক্ট পারচেস করে। আর যারা হাই, তারপরে যদি আপনার ইনকাম বাড়ে তখন আপনি দেখা যাবে যে মিনিকেট আর আদার্স একটু মিড কোয়ালিটি রাইসে যাবেন। এন্ড যখন ইনকাম আরো ইনক্রিজ করে তখন কিন্তু আমরা দেখা যায় যে ইম্পোর্টেড রাইসটা কিনে খাচ্ছি, বা যেটাকে বলে যে বাসমতি রাইস যেটা, সেটা কিনে খাচ্ছে একদম হাই কোয়ালিটি যে রাইসটা যেটা। কথা হচ্ছে গিয়ে your demand for low quality rice, it's not uncommon thing, it's a very common thing. But when your income increases, you purchase less amount of that thing. That's inferior. আবার যখন ইনকাম কমে যাচ্ছে তখন কিন্তু আমরা আবার এটা বেশি কিনি। দেন আরেকটা এক্সাম্পল দিয়ে বলি, when your income another example of inferior good is fresh juice, freshly produced juice, freshly produced homemade juice. Suppose you are thirsty, you want fresh juice. So when your income will very low, you will go to the super shop or any kind of grocery, purchase the fruit and back to home, then blend it and have the fresh juice. But when your income will increase, what you will do? You will go to super shop and purchase any kind of um, ready-made juice. And when your income increases more, like 10 lakh taka per month, in that time your preference will change. You will think about, let's try some imported juice which have less sugar, less calorie, blah blah blah. আমি কি ভুল বলছি? একটু নিজের কথাই চিন্তা করেন তো, আমরা এই কাজটা করি না? আমি আমার কথাই বলি, যেমন আমি একটা ব্র্যান্ডের ওয়াচ ইউজ করতাম না, এই চেঞ্জেসটা আমি দেখেছি। তখন কিন্তু আমি ওয়াচ কিনতাম, ফ্যান্সি ওয়াচ গুলো যেগুলো পাওয়া যায় নর্মাল, আমি সেগুলো কিনছি। দ্যাটস মাই ইনফেরিয়র গুড। মানে ওই যে ওয়াচ, মাই ডিমান্ড ফর এনি কাইন্ড অফ ওয়াচ অর বেসিক ফিচার ফোন, দোজ আর মাই ইনফেরিয়র গুড। আমার যখন ইনকাম ইনক্রিজ করেছে, এখন কিন্তু আমি ওয়াচ কেনার আগে আমি চিন্তা করি যে আই উইল গো ফর ব্র্যান্ড। আমি এটাকে, যেমন এখন মাথার মধ্যে আসছে যে আমি একটা ক্যাসিওর একটা ওয়াচ দেখে আসছি, ডিজিটাল ওয়াচ, ওটা মানে টাইমিংটা ডিজিটাল, আমার খুব পছন্দ হয়েছে, আমি নেক্সট ওটা কিনবো ইনশাআল্লাহ, এরকম চিন্তা করছি। যেটা এখন এই যে ঘড়ি কিসের জন্য দেবো? জাস্ট টু ফাইন্ড আউট দ্য টাইম, আমার তো এখানে ব্র্যান্ডে যাওয়া দরকার নাই। তো এই যে যখন আমি ব্র্যান্ডের প্রোডাক্টে যাচ্ছি, দ্যাটস নর্মাল গুড, sorry, that's normal good. That means when I go for luxury, that's normal good. But when I go for basic need, that's inferior good. আমি কি ডিফারেন্স দুটো বোঝাতে পারছি? আচ্ছা, I hope so. So according to that, at the same price, if your income increases for normal good, your demand will increase. আমার সরি, আমি এটা আঁকাটা ভুল হয়ে গেল। Your demand will increase. That means at the same price, I will demand more, whatever the price is. But for inferior good, your demand will decrease. At the same price, you will purchase less of that product. Or when your income falls, for normal goods, you will purchase less amount of that product. But when your income falls, you will purchase for inferior goods high amount of that product. That's the thing. So here
price is not a factor here, income is the factor. এটাই আমার হচ্ছে এই কথা, মানে প্রাইসটাকে যদি আমি কনস্ট্যান্ট ধরে নেই, দি আদার্স ফ্যাক্টর গুলোকে যদি অ্যাকর্ডিং টু ইনকাম এরকম হবে। Okay, then the second bullet point, the second thing about the shift in demand curve is price of the related product. Yes, there are two types, but every product has two related products. One is substitute, another one is complement. I will request you just kindly write down the definition so it will help you when you will go through this thing. So substitute means this kind of goods has same utility. আমি এখানে একটু write down করছি, substitute means this kind of goods has same utility. Same utility means it will give you the same kind of satisfaction. Say for example, tea and coffee. Tea and coffee, they are substitute. That means they have same utility. That means you will get caffeine from it, or it will give you some sort of relaxation. That's it. So substitute means this kind of goods, they have same utility. So they are substitutes. So what happened on the substitute goods? Suppose if the price of tea increases, what you will do? Will you purchase more tea? No, you will purchase. বুঝতে পারিনি। আচ্ছা, if the আচ্ছা একটু বাংলায় বলি, অনেকক্ষণ ইংলিশে বলছে। আমার কথা হচ্ছে চায়ের দাম যদি বাড়ে, if the price of tea increases, what you will do? You will purchase less amount of tea. So what আমার এখন ধরে নিচ্ছি যে I can't survive without tea, মানে প্রতিদিনই টি লাগে, মানে এরকমই বুঝাচ্ছি। তো সেক্ষেত্রে আমি কি করবো? আমি দেখলাম যে চায়ের দাম অনেক বেড়ে যাচ্ছে, তখন আমি কিন্তু কফিতে মুভ করে যাব না, because they will give me the same level of utility. So basically, substitute product ক্ষেত্রে যেটা হয় যে if the price of price of one good increases, then in that cases we move to its substitute good. So demand for that good will increase. আমি একটু বাংলায় বুঝায় বলবো। আবার বলছি, substitute means they have same utility. That means they will use for the same purpose. So for tea, coffee, or Pepsi, Coca-Cola, or clothes, different clothes from different brand, furniture from different brand, they are substitute. That means they will give you the same utility. But normally, suppose P একটু লিখছি বিকজ এটা মানে বারবার এটাতে আসতে আমার ডিফিকাল্ট হচ্ছে। সো সাপোজ পিটি মিন্স প্রাইস অফ টি। So if the price of tea increases, this upper arrow means increases. It's a very common thing. When the price of a product increases, we demand less of that amount of product. So now চায়ের দাম যদি অনেক বাড়ে, আমি কি করবো? আমি চা কিন্তু ডিমান্ড করবো না, বাট আমার একটা হাতে অপশন আছে। হোয়াট ইজ দ্যাট? দ্যাট ইজ আই ক্যান মুভ অন দ্য সাবস্টিটিউট প্রোডাক্ট, দ্যাট ইজ সেম টাইপ অফ প্রোডাক্ট হুইচ ইজ কফি। সো যখন দেখা যাবে যে প্রাইস অফ টি ইনক্রিজেস, I will demand more of coffee. So DC means demand for coffee, so that we will find out, we will purchase more amount of coffee. And when the price of tea will fall, the opposite will happen. When the lower arrow means the price falls, so or anything falling, the demand for coffee will fall too. যেমন in Bangladesh, actually we are tea lover, আমরা এটাই বলি, we are tea lover, and we usually we purchase more tea than coffee. Why? Because the price of tea actually কম বাংলাদেশে, যেটা হয় যে it's very low according to the if we compare the price level of coffee, the price of tea is very low. So আমরা কিন্তু দেখা যাচ্ছে চাটা বেশি কনজিউম করছি, তাই করি না? Because per kg tea it's like 500 টাকা per kg in Bangladesh, but in 500 টাকা দিয়ে আমরা যেটা হয়
যে আমরা we get only 100 or highest 250 ml of coffee. So দেখা যাচ্ছে যে 1 কেজি কফি কিনতে আমার যে টাকা খরচ হচ্ছে সেটা দিয়ে আমি প্রায় 4-5 কেজি চা পাতা কিনে ফেলতে পারছি। তো আমার আমার কাছে ইটস কোয়াইট চিপার প্রোডাক্ট হচ্ছে গিয়ে টি। এই কারণে কিন্তু দেখা যায় যে আমরা কিন্তু টিটা বেশি কনজিউম করি এবং আমাদের দেশে কফির ডিমান্ড কম্পারেটিভলি কম। একই জিনিস ভাবে আমি বলতে পারি আমাদের দেশে দেখবেন যে পেপসি বা কোকা কোলার থেকে আমরা লোকাল বেভারেজ গুলো যেগুলো সেগুলো হচ্ছে কি কনজিউম একটু বেশি করে। পেপসি কোকা কোলা কিনি, একেবারে যে কিনছি না তা না, কিন্তু যদি লোকাল বেভারেজ গুলো পাই আমরা কিন্তু ওগুলো আগে যখন বেশি ছিল এখন ওরকম ভাবে নাই তখন এটা ফিল করতাম, ওগুলো আমরা বেশি পারচেস করতাম। যেমন ওয়ান্স আপন লোকাল বেভারেজ আরসি কোলা ছিল, আমরা প্রচুর আরসি কোলা খেতাম বিকজ ওই পেপসি থেকে কম্পারেটিভলি একটু প্রাইস কম বাট দ্য টেস্ট লেভেল ইজ অলমোস্ট সেম, দ্যাট মিন্স দে হ্যাভ সেম ইউটিলিটি। তো আমরা কিন্তু কিন্তু ম্যাম হুম প্রাইস লেভেল তো এখন অলমোস্ট সেম, পেপসি, এখন কোক এখন বা এখন এখন আমি ওটাও আসবো, লেমন। ওটাতে আসবে এখন যেহেতু সেম এখন আর ওটাতে কোনো চেঞ্জেস পাবেন না। বাট ইফ দ্য প্রোডাক্ট হ্যাজ সেম ইউটিলিটি বাট দ্য প্রাইস লেভেল ইজ ডিফারেন্ট, আমি প্রাইসিং এর কথাটা আসতাম, একটু আগে প্রশ্ন করে ফেলেছেন। তো তখন দেখা যায় যে আমরা যেটা প্রাইস কম আমরা কিন্তু ওই প্রোডাক্টটা বেশি কিনি, ওটা ডিমান্ডটা বেড়ে যায়। তো এটাই বোঝানোর যেটা বোঝাচ্ছিলাম যে টি অ্যান্ড কফির মধ্যে যদি কম্পেয়ার করে দে হ্যাভ দ্য সেম ইউটিলিটি, দ্যাট মিন্স দ্য প্রাইস লেভেল ইজ সেম। So if the price of tea increases, in that cases we will purchase more of coffee. But if the price of tea falls, we will purchase less amount of coffee. This happening in Bangladesh because in Bangladesh the price of tea low comparatively with the price of coffee. So that's why we purchase more of tea than the coffee. And for pricing purposes, when we think about the price level, like you are an entrepreneur, you want to start a new business. So in that cases, you will think about the rivalry product, that means the substitute product. So you will fix the price according to those rivalry products. So আমি কফির দাম, কফি না সরি পেপসির দামটা ঠিক কোকা কোলার দাম যতটুকু হবে সেটাই রাখার চেষ্টা করবো। আই নো দ্যাট if my price level is high, people will purchase more amount of coca cola, আর যদি আমি লো প্রাইসে নিব না বিকজ হচ্ছে কি আমি তাহলে in that case I will lose some profit because according to the perfect competitive market we will purchase at the point we will produce at the point where the marginal revenue is just equal the marginal cost. তো এই জিনিসটার কারণে এটা অ্যাভয়েড করার জন্য হলো আমরা দেখা যাবে যে আমরা কিন্তু ইয়াটা করবো, সেটা হচ্ছে যে সেম প্রাইসটা রাখার চেষ্টা করবো। আমি বেশি প্রাইসে গেলে আমার প্রোডাক্ট সাবস্টিটিউট করে কোকা কোলাতে চলে যাবে, আমি এটার জন্য যাব না। আর কম প্রাইসে গেলে আই উইল লুজ দ্য প্রফিট, সো দ্য প্রাইস লেভেল উইল বি সেম। এই কারণে এখন যেটা দেখা যায় যে যখন আমরা এনি কাইন্ড অফ সাবস্টিটিউট গুডস পারচেস করি সেগুলোর প্রাইসটা সেম থাকে। যেমন সেম ব্র্যান্ডের দেখবেন যে হাই এন্ড ব্র্যান্ড যেগুলো হয়, ফর এক্সাম্পল ফর মোবাইল ফোন, iPhone 12 and S20 S21 Ultra, the price level are almost same because they are substitute or they are rivalry product. They have the same level of utility. Yes, they're using the different feature, but they will give you the same level of utility. So their pricing level will be same. এবং আমি এটাও জানি when the iPhone 13 will launch, এরপরে দেখবেন যে স্যামসাং এর সেম টাইপেরই কাছাকাছি ডিজাইনের আর একটা প্রোডাক্ট লঞ্চ করে দিবে, এবং দেখবেন এটা প্রাইস লেভেল কাছাকাছি থাকবে একই রকম অলমোস্ট। তো এখন যার ইচ্ছা সে অ্যান্ড্রয়েডে যাবে, যার ইচ্ছা সে আইফোনের দিকে যাবে, এটি। Okay, so the next thing that is according to the related price of the related product, the next okay, আমি কি সাবস্টিটিউটে বোঝাতে পেরেছি? Is it clear to you? Otherwise I will repeat that again. ইয়েস ম্যাম, ক্লিয়ার। আচ্ছা, তারপর আরেকবার বলছে সাবস্টিটিউট means they have same utility. So what are the complementary goods? Complementary goods means we're going to use them together. Consuming লিখি, ইউজিংটা কেমন জানি শোনায় ওয়ার্ডটা, কনজিউম লিখি। So complementary goods means those goods actually consuming together. That means we can consume them
we will consume them at the same time. Say for example, t-shirt and pants, they are complementary goods. That means we need a t-shirt when we wear pants, or pair of shoes, pair of socks, they are complementary goods. Or tea and sugar, they are complementary goods. Tea and milk, they are complementary goods. Tea and biscuit, they are complementary goods. So এইবার দেখেন, if we যে কোনো প্রোডাক্টের কথা যদি বলি, it has a substitute and a complementary good. For example, your mobile phone. For your mobile phone, the complementary goods is the charger, the data cable, the headphone you're using. Those are the complementary goods. Without them, you can proper use your mobile phone. And the substitute will be the same features phone from different brand. So for complementary goods, what will happen? Mobile দিয়ে যদি example দিলাম, mobile দিয়ে বলি, if the price of suppose mobile increases, so here M means mobile. So if the price of mobile increases, what you will do? You will obviously you will purchase less amount of like ভালো হচ্ছে না দেখাটা। আমার এই যে হাতে ব্যথা, তো আমি টাচ প্যাড দুইটা হাত দিয়ে ধরতে পারছি না, এই জন্য এটা হচ্ছে। একটু আমাকে টাইম অ্যালাউ করেন, আমি লিখে নিই, তারপরে একটু এক্সপ্লেনেশন। পিএম দিয়ে হচ্ছে প্রাইস অফ মোবাইল বোঝাবো, আর ডিমান্ড ফর কি দিব, হেডফোন দিই, এইচডি। So for example, here PM means the price of mobile phone and H means headphone. So DH means your demand for headphone. So for such, if some reason, if the price of mobile phone increases, what you will do? You will purchase less amount of mobile phone, for example. Okay, so you will purchase less amount of mobile phone. So when you don't have a higher what can I say, মানে আমি খুব হাই এন্ডের কোনো মোবাইল ফোন নাই আমার, আর একটা বেসিক ফিচার মোবাইল ফোন আছে, সো আই ডোন্ট নিড হেডফোন। সো দেখা যাবে যে when the price of mobile phone increases, you will purchase less amount of high end mobile phone, so your demand for headphone automatically falls. And when the price of mobile phone falls, দেখা যাবে যে we will purchase more amount of mobile phone, we will switch over the brand and other thing, so we need more amount of headphone. আগে দেখবেন যে আমরা যখন ছোটবেলায় ছিলাম, আমরা কিন্তু এগুলো কখনো দেখতাম না, যে এখন দেখবেন যে মোড়ে মোড়ে মোবাইল ফোনের অ্যাক্সেসরিজ এর দোকান পাবেন আপনি, যেখানে হেডফোন পাওয়া যায়, চার্জার পাওয়া যায়, ডাটা কেবল পাওয়া যায়, বিকজ বাংলাদেশে এখন মোবাইল ফোনটা বেসিক্যালি একটা খুব মানে সস্তা একটা প্রোডাক্ট হয়ে গেছে, খুব কম দামে আমরা মোবাইল ফোনটা পেয়ে যাচ্ছি। আমরা কি করি, আমরা কিন্তু বেশি বেশি অ্যামাউন্টের মোবাইল ফোন কিনছি। তো যখন এই মোবাইল ফোন বেশি কিনছি, আমাদের যেটা হচ্ছে যে আমাদের ওটার সাথে দেখা যায় যে এক্সারসাইজ হেডফোন তো বেশি দিন টিকে না, তো আমার কিন্তু ওগুলো লাগছে, তো হেডফোনের ডিমান্ড বেড়ে গেছে, এটা সাপ্লাই দেওয়ার জন্য এত শপ আমরা দেখতে পাই। কিন্তু ছোটবেলায় দেখলাম, কারণ ছোটবেলায় মোবাইল ফোন অ্যাকচুয়ালি ইট ওয়াজ লাক্সারি প্রোডাক্ট ছিল, অনেক অনেক বেশি দাম ছিল, এবং তখন এর সাথে যে এত ফিচার্স আমরা ছিল এটা তো জানতাম না। তখন কিন্তু আমরা দেখা যেত যে বাকি যে প্রোডাক্ট গুলো বলছি যে ডিমান্ড, তখন কিন্তু আমরা এটা দেখতে পাচ্ছি। তো যেটা বলছিলাম যে for complementary goods we will consume them together. So if the price of complement মানে one product increases, in that cases the price of the the demand for the complementary goods of that product will fall. And if the price of complementary goods falls, if the price of a product falls, in that cases the price of the demand for the complementary goods will increase. I will repeat again, that is, if the price of a good increases, in that cases, if the price of a good, any kind of product and services, if the price increases, in that cases the demand for its complementary goods, for example, the
Headphone is the complementary goods of mobile phone. Demand for the complementary goods will fall. And when the price of a product falls, in that cases, the demand for complementary goods will increase. For example, when the price of mobile phone will fall, we will purchase more amount of mobile phone. We need more charger or headphone or data cable. So the demand for those things will increase. And for substitute means this kind of goods has same utility. That means you'll get same amount of satisfaction from there. So in that cases, when the price of a good increases, for its substitute price of a good increases, we actually love to move on its substitute good, so that the demand for substitute good will increase. For example, when the price of coffee increases, we purchase more amount of tea because they have same utility. On the other hand, when the price of a good falls, in that cases, we back from the substitute good to that product again. So when the price of coffee falls, in that cases, we will back to consume more amount of coffee in that case. So that demand for tea will fall there. So I repeat, substitute means this good have same utility, and complementary goods means they are consuming together. So for complementary goods, the relationship is kind of inverse relationship, that means negative relationship. But for substitute goods, the relationship is like positive relationship. So I will request you just write down this arrow thing, so that it will be easier for us when you will go through it. Okay, the third point for shift in demand curve, that is taste and fashion. Taste and fashion means your preference actually. So basically, when you will think about your preference, your habit, so whatever the price is, you will purchase more amount of that product. That's the thing. Or if you follow the trend, in that cases, whatever the price is, you will purchase more of that product. That's meaning by the taste and fashion. For example, in summertime, you will purchase more amount of like juice. Sorry. So in summertime, you will purchase more amount of juice, because in summertime the trend is like the weather is hot, so you will less more liquid type of you will liquid type of good. So that's why your demand will increase in that time. In summer, you will not purchase like the winter clothes or like winter skincare product. That's it. And when in the winter time, you will not purchase fresh juice or ice cream. In winter, you will purchase more skincare product, more winter clothes. That's it. So এটা যে ফ্যাশনটাকে বোঝাচ্ছে, যে যখন যে ট্রেন্ডটা যাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে যে ওইটার ডিমান্ডটা কিন্তু আবার বাড়ছে, এরকম একটা বিষয় হয়। And taste means actually your preference or your habit. For example, আমার যেটা হয় যে I'm a tea lover person. So whatever the price of tea is, I go for tea. আমার এরকমও রেকর্ড আছে, আমি মানে কফি শপের নাম বলি না, ওখানে যে আমি আগে খুঁজেছি যে ডু দে হ্যাভ মিল্ক টি অর আই ক্যান সে মাসালা টি। তো আমি যখন ফাইন্ড আউট করেছি মাসালা টি এবং প্রাইসটা কম্পেয়ার করে দেখেছি যে দ্য প্রাইস ইজ অলমোস্ট সেম অ্যাজ দ্য কফি, তারপরে আই অর্ডার দ্য মাসালা টি, বিকজ মাই প্রেফারেন্স অর মাই হ্যাবিট ইজ টু কনজিউম টি। তো আমি চেষ্টা করি যে যেখানেই যাই না কেন চাটা খেতে, কফিটার দিকে আমি প্রেফারেন্সটা কম দিই। তো এটাই বলছে। আবার আমার আমার অনেক ফ্রেন্ডস আমি দেখেছি, আমার এক বান্ধবী আছে ইউএসএ তে থাকে, ও আবার এক্সট্রিম লেভেলের কফি লাভার। তো ও কিন্তু যখন বাংলাদেশে আসে, মাঝে মধ্যেই আসে, তো ওর সাথে আমি যখন বের হই, আমি জানি যে ও হচ্ছে কফি নিবে, আমি দিব টি, এরকম হচ্ছে ওর প্রেফারেন্স হচ্ছে কফি। এটাই বলতে চাচ্ছি, এখন ওর টেস্ট হচ্ছে কফি, আমার টেস্ট হচ্ছে টি। তো আমরা যেখানে যাই, আমি আমার মতো প্রেফারেন্স ওয়াইজ অর্ডার করছি, ওর মতো প্রেফারেন্স ওয়াইজ অর্ডার করছে। এখন এখানে কিন্তু প্রাইস লেভেলটা ফ্যাক্টর না, এখানে ফ্যাক্টরটা হচ্ছে গিয়ে যে আমি যেটা প্রেফার করছি, আমি যেটা পারচেস করতে চাচ্ছি, সেটা হচ্ছে গিয়ে ফ্যাক্টর। So that's why I'm mentioning two things. One is taste, another one is fashion. So if you think about your taste, your preference, your habit, so whatever the price is, you will go for that. And normally we are following the trend, that means the fashion. So obviously your demand for some sort of goods will depend on the current trend. That's it.
তো এই জন্য সামার টাইমে দেখা যাচ্ছে যে আমরা কিন্তু বেশি হচ্ছে গিয়ে আপনার আইসক্রিম কনজিউম করি, বাট উই কনজিউম লেস অ্যামাউন্ট অফ আইসক্রিম ইন দা উইন্টার সিজন। ওকে, এক্সপেকটেশন হিয়ার, এক্সপেকটেশন মিনস এক্সপেকটেশন ফর দ্য ফিউচার প্রাইস। একটু লিখি তাহলে মনে থাকবে, আপনারাও শুনবেন, একটু লিখে নিলে ভালো হয়। So here expectation means expectation for the future price. So if you expect that the future price will fall, future price to fall করবে, in that cases at present time, again I mentioned at present time you will consume less amount of that product. And if you expect that in future the price will increase, in that cases at the present time you will purchase more of that product. Say for example, for seasonal vegetable and fruits, when the season starts, actually the price of those vegetable and fruits is really high. So we are expecting at the mid season, obviously the price will fall. So at the start of the season, usually we purchase less amount of that seasonal fruits. But at the mid of the season, we know that when the season will end, again the price will increase. So our expectation for the future price is higher there. So in the mid of the season, we will find out we will consume more amount of that product. For example, আমি just ম্যাঙ্গোজ এর সিজন চলে গেল বাংলাদেশে। ইন সামার আমরা অনেক অনেক ফ্রুটস পাই, এটা আমার ওয়ান অফ মাই ফেভারিট ফ্রুট ইজ ম্যাঙ্গো, এটা নিয়ে বলছি। আমরা কি হয় যখন সিজনটা স্টার্ট হয় আমরা কি অনেক বেশি ম্যাঙ্গো কিনি? দেখবেন যে আমরা কিন্তু কিনি না, বিকজ উই নো এট দ্য মিড অফ দ্য সিজন, যখন সিজনটা একটু শুরু হবে, মিড টাইমে চলে আসবে, ম্যাঙ্গোর দাম কি কমে যাবে না? আমাদের ফিউচার প্রাইস এক্সপেকটেশন কি কম থাকে না? তো আমি জানি যে আমার এক্সপেক্টেড ফিউচার প্রাইস উইল ফল। তো আমি কি করছি, প্রেজেন্টে আমি তখন ম্যাঙ্গোর ডিমান্ডটা কমাই দিচ্ছি একদম স্টার্ট অফ দ্য সিজন। দেন যখন মিড অফ দ্য সিজন আসে তখন আমরা কি করি, তখন আমরা বেশি বেশি ম্যাঙ্গোস কিনি না, বিকজ আমরা জানি যে এন্ড অফ দ্য সিজন আবার কিন্তু মানে এর কিছুদিন পর প্রাইসটা বেড়ে যাবে। তখন কিন্তু আমরা আমরা কিন্তু তখন আর ওই প্রোডাক্টটা তত বেশি কিনছি না, এরকম জিনিসটা হয়। তো দিস ইজ কল এক্সপেকটেশন। যেমন এটা যেকোনো, এটার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সিজনাল প্রোডাক্ট গুলো নিয়ে যদি আমরা অ্যানালাইসিস করি সেই ক্ষেত্রে আমরা এটা পাবো। এখন এই ক্ষেত্রে আপনার একই কথা আসতে পারে যে ম্যাডাম এই ক্ষেত্রে প্রাইসিংটা যদি আপনি একটু বলতেন, যে আমি ধরেন যদি এই ধরনের বিজনেসে যেতে চাই সেক্ষেত্রে আমার প্রাইসিংটা কেমন হবে। সেক্ষেত্রে আমরা এটা বুঝতেই হবে যে সিজনাল প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে সিজনের শুরুতে এবং শেষে আমরা অ্যাকচুয়ালি অ্যাজ এ প্রোডিউসার যদি এখন চিন্তা করে যেতে প্রাইসিং এ যাবো, তখন অবভিয়াসলি প্রাইসিং উইল বি হাই। সিজনটা যখন ফল করতে, মানে সিজনটা যখন মিড টাইমে থাকবে তখন কিন্তু প্রাইসিংটা আমি অত হাই প্রাইস আস্ক করতে পারবো না, আমি চাইতে পারবো না। এটা হচ্ছে বিষয়। আচ্ছা, the last thing is that when you analyzes the market in Bangladesh, you will find out that this four topics, that means these four topics, that is income, price of the related product, taste and fashion, expectation, will not work in Bangladesh because only because of the last point, that is the number of buyers in market. বাংলাদেশে মার্কেট নিয়ে যদি অ্যানালাইসিস করেন, আমার দুইটা পেপার আছে এই জন্য আমি বললাম, বোথ অফ দ্য পেপার ইজ রিলেটেড উইথ মার্কেট ওরিয়েন্টেশন, এই জন্যই বলছি। তো আমি যখন মার্কেট ওরিয়েন্টেশন নিয়ে কাজ করি, আমার এটা নিয়ে খুব ইন্টারেস্ট কাজ করে, এই জন্যই বলছি। আমি যখন বাংলাদেশের মার্কেট নিয়ে কাজ করি, বাংলাদেশের কনজিউমারদের বিহেভ পুরোপুরি উল্টা পুল্টা। অর্থাৎ আমি যদিও বলছি যে আমার এক্সপেকটেশন কি, স্টার্ট অফ দ্য সিজন আমি দেখবো যে সিজনাল ফ্রুটের ডিমান্ড খুব কম থাকবে যেহেতু প্রাইস লেভেল কমে যাবে, কিন্তু দেখা যাচ্ছে না, তারপরেও সেল হচ্ছে। কেন সেল হচ্ছে এটাই তো রিজনটা বের করতে হবে, এটাই হচ্ছে কাজ। তো এই ওরিয়েন্টেশন গুলো দেখতে যে দেখি কি কোনোটাই কাজ করে না। বাংলাদেশে ম্যাক্সিমাম কিছু কোনো পলিসিও দেখা যায় ঠিক মতো আমরা কাজ করাইতে পারি না, বিকজ অফ দ্য পপুলেশন গ্রোথ রেট। আমাদের পপুলেশন গ্রোথ রেট অনেক হাই, অনেক 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 হাই। তো এই হাই রেট অফ পপুলেশন নিয়ে যেটা হয়, সিম্পলি ইফ বাংলাদেশের পপুলেশন যদি 18 ক্রো হয়, ওকে, সো 18 ক্রো যদি পপুলেশন হয়, যদি 18 কোটি মানুষ একটা করে পেন্সিল ডিমান্ড করে, which means our demand for pencil will be 18 crore pencil per day, তাই না? which is very high amount, isn't it? এখন যদি পপুলেশন কম হতো, সাপোজ ইউএস এর কথা চিন্তা করেন, বাংলাদেশে মাত্র এতটুকু এরিয়া, যেটা আমাদের বাংলাদেশের সমান ইউএস এর 52 স্টেট আছে, ওরকম একটা দেশে মাত্র 32 ক্রো পিপল আছে। তো ধরে নিলাম যদি বাংলাদেশের পপুলেশন 2 ক্রো হতো,
তাহলে পেন্সিলের ডিমান্ড কত হতো পার ডে? অনলি 2 crore পেন্সিল। So it's a very common idea, that is when the number of buyer increases in a market, demand automatically will increase. And when the number of buyers falls in a market, the demand will automatically fall. আবার বোঝায়, নাম্বার অফ বায়ার বাড়লে কি হবে? আমি যাই করি না কেন, মানুষ তো সার্ভাইভ করতে হবে, সে কিনতেই আসবে, সো ডিমান্ড উইল ইনক্রিজ। And when the price level, when the number of buyers will fall, whatever the price level is, দেখা যাবে যে the demand will fall. এই কারণে দেখা যায় যে ওই যে বললাম, বাংলাদেশের মার্কেট ওরিয়েন্টেশন নিয়ে যখন আমি কাজ করতে গিয়েছিলাম, সবসময় আমার অ্যানালাইসিসটা এরকমই ছিল যে আমি ফাইন্ড আউট করেছি যে কোনো মানে পয়েন্টই এখানে কাজ করে না, বিকজ অফ দিস রিজন, দ্যাট ইজ what can I say, the number of income or price of the related product or এগুলো কোনো পয়েন্টই কাজ করে না, বিকজ দেখা যায় যে আমাদের যে নাম্বার অফ বায়ার্স সেটা অনেক বেশি, এটা হচ্ছে রিজন। So those are some reasons for which if we don't consider the price level, in that cases at the same price level the demand will increase or decrease, that means there will be shift in demand. So now the last thing which I'm going to discuss, for that purpose I will use the use your reference book. Now we are in the page, maybe 95 page, no sorry, 72 page in your reference book, and in the PDF file is 97 page. So here we can see that is there are two type of movement in demand curve. One, in the left side figure, that is at the A figure, they are calling it a shift in demand curve, and in the right side figure they're calling it a movement along the demand curve. So আমি এটার জন্য একটা ছবি আঁকবো। So again আমি একটু রিকোয়েস্ট করছি, kindly take your paper, pen and paper, and try to draw a figure with me. So in the left side figure, we can see we took some random demand curve. And in the right side figure, we just took a single demand curve. That's it. So from that random demand curve, we can see when we move to leftward, there is an increase in demand curve. And okay, I will use the different color now. So when we move leftward, which means there is an increase in demand curve. And when we move rightward, there is a decrease in demand. It's a common understanding. Already we discussed about that, what is increase, decrease, and what are the reason behind it. So when there is movement in the rightward, there is an increase in demand, and when there is a movement in leftward, there is a decrease in demand. There is a decrease in demand. So if you want, আমি price level দিয়ে দেখাতে পারি, I think এটা দরকার নেই। তারপরেও যদি না বুঝি, আমি জাস্ট প্রাইস লেভেল দিয়ে দেখাচ্ছি। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সেম প্রাইস লেভেল আমরা দেখতে পাবো যে আমরা যদি কম্পেয়ার করতে থাকি, আমরা দেখতে পাবো যে আমরা ডিফারেন্ট কোয়ান্টিটি পাচ্ছি। এটাই বিষয়টা। দেখা যাচ্ছে যে যতই আমরা রাইট ওয়ার্ডে মুভ করব, আমরা বুঝবো যে ডিমান্ড সেম প্রাইস লেভেলে ডিমান্ডটা ইনক্রিজ করছে। এতটুকু। তো যদি আমি এটাকে আরো একটু মোর স্পেসিফিকলি যেতে চাই, তাহলে আমরা এখানে ধরেন $10 প্রাইস নিয়েছিলাম। $10 প্রাইসে দেখা যাচ্ছে যে ফার্স্ট কার্ভটার জন্য আমার ডিমান্ড হচ্ছে 20, তারপরে জন্য আমি চলে গেলাম 40, লাস্ট পয়েন্টের জন্য আমরা চলে গেলাম হচ্ছে 70। এইভাবে আমরা কিন্তু পাচ্ছি। ওকে, এখন অ্যালং এ ডিমান্ড কার্ভে যদি আমি দেখতে চাই, এখানে আমি আই টুক সাম র্যান্ডম পয়েন্ট। আচ্ছা, আমি এক্স এক্সিস ওয়াই এক্সিস এর ভ্যারিয়েবল গুলো লিখলাম না, ইজ দেয়ার এনি প্রবলেম? আর মনে হয় তারা বুঝতে পারবে। সমস্যা আছে কি? লিখতে হবে? কথা বললে ভালো হয়। না ম্যাম, আমরা বুঝতে পারবো। কথা না বললে দেখা যায় কি অনেক সময় আমাকে একটু বলবেন যে কোথাও কোনো প্রবলেম হলে, তাহলে আমার জন্য সুবিধা, আমি সেভাবেই রেসপন্সটা করব।
আচ্ছা, সো আমি এখানে আচ্ছা ইয়ারটা শর্টকাটে লিখি। আর এখানে হচ্ছে কোয়ান্টিটি দেখাচ্ছে, আমি জাস্ট এটা ক্যাপিটাল কিউ দিয়ে দেখাই দিলাম। হ্যাঁ, দেখাচ্ছে, আর এখানে প্রাইস লেভেলটা দেখার জন্য ক্যাপিটাল পি দিলাম, কোয়ান্টিটি দেখানোর জন্য ক্যাপিটাল কিউ নিলাম। So এখানে we took in the right side figure we took three different points. Suppose the name of this point is A, B, and C, and the price level like here $10, $8, and $6. And the quantity is same like before, 20, 30, 40. That's it. So what will happen? Like if we move to A to B point, like A to B point at the same demand curve again. When I move to A to B point, that or B to C, C to A point, or C to B point, whatever it is, when we move to upward, এখানে উপরের দিকে যাওয়া উচিত। When we move to upward, we will find out that at the same at the price level will change. That means when we move to upward, the price level will increase and the demand will fall. So when we move to C to B point, yes, obviously the price level increase 8 to 6 and our demand falls 40 to 30 units. Or when we move to C to A point, yes, price level increase to $6 to $10 and the price level falls from 40 to 20 units. And the opposite will happen if we move to downward. So if we move to A to C point, or like A to B point, or like B to C point, whatever it is, when we move to downward, we will find out there's a changes in price level, like the price level changes from 10 to $6, or the when we move to A to C point, when the price level falls, that is 10 to $6, there is an increase in demand, that is 20 to 40. Or if we move to A to B point, that is price level falls from 10 to $8, and the quantity demand increase from 20 to 30 units. So actually along a demand curve, when we move to left, when we move to downward, there is an increase in demand, and when we move to upward, there is a decrease in demand. এটাই বোঝাতে চাচ্ছিলাম। যেমন আমরা এখন ছবিটাতে আছি, তো বইয়ের ছবিটাতে আছে, যেখানে আমরা দেখছিলাম যে if we move to leftward, which means there is a decrease in demand, but along a demand curve, when we move to upward, there will be a decrease in demand. Again, if we move to rightward, that means there will be increase in demand, but along a demand curve, when we move to downward, নিচের দিকে যখন যাব, আমরা দেখব যে there is a increase in demand. So this is the change between this is the difference between actually the shift in demand curve versus the movement along a demand curve, এরকম ভাবে আমরা বলি। তো এটাকে আমরা বলি হচ্ছে গিয়ে the difference between shift in demand curve versus difference between quantity changes in quantity demand, এভাবে। অর্থাৎ shift in demand অর্থাৎ এখানে ডিমান্ড কার্ভটা প্রপারলি শিফট করে যাবে এবং সেখানে চেঞ্জেসটা দেখানোর চেষ্টা করব। এন্ড শিফট ইন কোয়ান্টিটি ডিমান্ড, যেটাকে আমরা বলছি কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেড, এখানে আমরা যেটাকে আনি অ্যাকচুয়ালি এটাকে একটা ডিমান্ড কার্ভের মধ্যে মুভমেন্ট গুলো দেখানোর চেষ্টা করব, এটাই। তো এটার যদি রিজনটা যায়, লেফট সাইড রাইট সাইড যে ফিগারটা দেখতে পাচ্ছি, এই ক্ষেত্রে আসলে আমার প্রাইস লেভেলই চেঞ্জেস। তো এই কারণে ডিমান্ড অ্যালং এ ডিমান্ড কার্ভে আমাদের পরিবর্তনটা আমরা দেখতে পাই। এখানে কোনো রিজন হয়েছে ইনকাম or price of the related product expectation এগুলা কাজ করে না, এটাই ছিল কথা। Okay, our next topic is about supply. So same thing আমরা ডিমান্ডের মতো রিপিট করব। We will go to the thing that is what is supply. Then we will draw the supply curve. Then from there we will find out the law of supply. Then there will be market supply versus individual supply, and obviously বই থেকে পড়বো আমরা, এবং সব ডেফিনিশন এন্ড আদার থিংস বই খুব সুন্দরভাবে লেখা আছে। ফাইনালি আপনার একই জিনিস মনে হবে যে ম্যাডাম তাহলে তো সাপ্লাই যখন বুঝবো তাহলে তো সাপ্লাইয়েরও ইনক্রিজ ডিক্রিজ, দ্যাট মিনস শিফট ইন সাপ্লাই বিষয়টা আসবে। ইয়েস, সেটাও আসবে এবং সেটার রিজন গুলো সম্পর্কে জানবো। So if we compare with the demand portion, supply is more easier, এটাই বলতে চাচ্ছি। মানে
ডিমান্ড তো নেগেটিভ রিলেশনশিপ দেখায় সব ক্ষেত্রে, এই জন্য একটু অসুবিধা হয়, এই জন্য এটা থেকে আমার দেখা যায় যে সাপ্লাই পোর্শনটা ইজিয়ার। তো ডিমান্ড বুঝলে সাপ্লাইটা বোঝা যায়, এটাই হচ্ছে কথা। তো সাপ্লাই মিনস হোয়াট, নাও ইউ হ্যাভ টু থিঙ্ক লাইক অ্যান প্রডিউসার অর এ সাপ্লায়ার। সো when you have the willingness, okay, now we need different color. So when you have the willingness and ability to sell a product or produce a product, then in that cases this thing is called supply. Say for example, in your class I'm the supplier or I'm the producer, so I have the willingness to deliver the lecture, and yes, obviously more important thing, I have the ability to produce it. এই যে দেখেন ক্লাসটা নেওয়ার জন্য আমার কিন্তু একটা সর্ট অফ অ্যাবিলিটি লাগছে, এই যে আমি স্লাইড শেয়ার করছি, বইটা দেখাচ্ছি, ফিগার ড্র করছি, সেটাকে আমি যতটুকু পারার চেষ্টা করছি, যেটা এটাকে প্রপারলি এক্সপ্লেন করতে, রিলেভেন্ট এক্সাম্পল দিচ্ছি, প্রাইসিং কিভাবে করতে হবে সেটা দিচ্ছি, আচ্ছা লাইফ এটা কিভাবে কাজে লাগতে পারে রিয়েল লাইফ এক্সাম্পল দিচ্ছি। এই যে পুরো কাজটা করছে, ইটস এ কাইন্ড অফ এটা একটা স্কিল, মানে একটা অ্যাবিলিটি, এটা কিন্তু আমার দুটোই দরকার হচ্ছে। when I have both of those things, then I can supply, that means I can deliver this lecture, that means this is a service I can deliver to you. For example, a farmer, so farmer উনি দেখা গেল যে একটা ফার্মার আমরা নিলাম, দেখা গেল যে he produces rice, তো দেখা গেল যে উনি পার ইয়ারে 40 কেজি রাইস প্রডিউস করে, কিন্তু ওনার উনি প্রডিউস করছে, দ্যাট মিন্স হি হ্যাজ দ্য অ্যাবিলিটি টু প্রডিউস দ্য রাইস, বাট the price, according to the price level in Bangladesh, obviously the price of rice is really low at the for the farmers, so he doesn't want to sell it to the market. So in that cases he doesn't have the willingness to sell the product, so it's not supply, because yes, he has the ability to produce rice, but he doesn't have the willingness to sell it, so it's not supply. But if the price level increases and he will love to supply more, he will love to supply and he will love to sell it to the market, so in that cases he has willingness. So in that time we can say that that farmer supplied 40 kg of rice, that means he has the ability to produce rice, and at the current price level he will supply it to the market, that means he has the willingness. So supply হতে গেলেও তাহলে আমরা কি করতে হবে, যে we have to fulfill these two criteria, that is willingness to sell and ability to sell at the different price. So here your author says that supply is the different quantities of goods and services that a producer, or you can say a supplier or a firm are willing and able to sell at the different prices. So now আমি জাস্ট একটা নর্মাল একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি। ধরেন আমার যেটা হয়, আমার এক্সপেরিয়েন্স শেয়ার করে, উই হ্যাভ টু কন্ডাক্ট 5 কোর্সেস পার সেমিস্টার। এটাই আমাদের জন্য খুব মানে বেশি, আগে 5টা কোর্স ছিল না, আগে ছিল 4টা। এই 2018 থেকে এটার রুলস হলো যে 5টা করে কোর্স কন্ডাক্ট করতে হবে, তার আগ পর্যন্ত আমরা 4টা করে কোর্স কন্ডাক্ট করতাম। তো এখন আমার যেটা হয় যে আমাকে যদি কোনো কারণে এক্সট্রা লোড দেয়, মানে অনেক সময় কোনো সেমিস্টারে বেশি কোর্স চলে আসে, তখন বলে যে আর একটা কোর্স নেন, আমি 100% চেষ্টা করে অ্যাভয়েড করছি, বিকজ আমার না মানে 5টা কোর্স নিতে হলে উইকলি 10টা ক্লাস নিতে হয়, which means per day মানে 30 আওয়ার্স হচ্ছে আমাকে ক্লাসই নিতে হয়, ইন টোটাল উইকে আমার 30 আওয়ার্স ক্লাস নিতে হয়। এটা আমার জন্য অনেক বেশি, উইকলি 30 আওয়ার্স ক্লাস নেওয়া মানে 30 আওয়ার্স আমি বসে থাকতে পারবো, আমাকে কথা বলতে হবে, কাজ করতে হবে, অনেকগুলো অ্যাসেসমেন্ট করতে হয়, স্টুডেন্ট মেইনটেইন করতে হয়, তো এগুলো মিলে এগুলাই আমার জন্য অনেক ভ্যাসাল হয়ে যায়, তারপরে আবার এক্সট্রা লোড ওটা ইচ্ছা করে না। এখন আমাকে যদি ইউনিভার্সিটি বলে যে এটার জন্য আমাকে কিছু অ্যাডেড বেনিফিটস দিবে, আমি যেটাকে অনেক ক্ষেত্রে মার্কেটিং এর ভাষায় বলি ফ্রিঞ্জ বেনিফিটস, তো আমাকে বলে যে আমাকে কিছু ফ্রিঞ্জ বেনিফিটস দিবে বা আমাকে কিছু ফাইন্যান্সিয়াল বেনিফিটস দিবে, আমাকে বলে যে তুমি এক্সট্রা লোডটা নাও, তাহলে হচ্ছে কি এন্ড অফ দ্য সেমিস্টার ইউ উইল গেট দিস সর্ট অফ অ্যামাউন্ট অফ মানি, অর্থাৎ প্রাইস লেভেলটা বাড়বে। তখন কি আমি চিন্তা করবো না যে আমি একটা এক্সট্রা কিছু বেনিফিট পাচ্ছি বা আমাকে কিছু স্যালারি বাড়ায় দিচ্ছে, তাহলে আমি কি নেওয়ার কথা চিন্তা করব না? কমন সেন্স কি বলে? কমন সেন্স এটা বলে না যে আমি সাপ্লাই বাড়াই দিব? বা আপনি আপনার নিজের কথাই চিন্তা করেন, ধর আপনি যেখানে জব করেন, আমরা ওভারলোড কখন করি বা এক্সট্রা টাইম কখন কাজ করি? যখন দেখি যে
ওভারলোড গুলো আমরা তখনই নেই বা এক্সট্রা আওয়ার কাজ তখনই করি যখন সেখান থেকে আমাদের কোনো বেনিফিটস থাকে, কোম্পানি আমাদের কোনো বেনিফিট দেয়। আদারওয়াইজ কিন্তু আমরা চেষ্টা করি যে এক্সট্রা কাজ না করতে, ঠিক কিনা? ইয়েস ম্যাম। তার মানেটা কি দাঁড়াচ্ছে, আমি এক্সট্রা কাজ করলে আমি এক্সট্রা বেনিফিট পাবো, তার মানে হচ্ছে আমার প্রাইস বাড়ছে বা কোনোভাবে আমার স্যালারি বাড়ছে। তো তাহলে অ্যাজ এ সাপ্লায়ার যদি আমার বেনিফিটস বাড়ে মানে প্রাইস বাড়ে, তাহলে আমি কি বেশি সাপ্লাই দিব না? কারণ আমার বেশি প্রফিট জি হবে। ম্যাম। আর যখন প্রাইস কমে যাবে, ওই যে বললাম যে কোনো বেনিফিট দিচ্ছে না, তখন কিন্তু আমি এক্সট্রা লোড নিতে যাবো না বা এক্সট্রা কাজ করতে যাবো না। তার মানে প্রাইস ফল করলে কি হয়, যত কম পারি তত সাপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করবো। সো কি দেখতে পাচ্ছি, দেয়ার ইজ এ পজিটিভ রিলেশনশিপ বিটুইন প্রাইস and supply. So again আমি আবার হোয়াইট বোর্ডটা শেয়ার করে and I will draw a figure. So for supply curve we will find out that, again I will draw a very basic curve. So we will find out, again there I took just two random axes, x-axis and y-axis. X-axis, sorry, the y-axis will show you the price and x-axis the quantity supplied. Right. So supply curve is the upward sloping curve. Again, I mentioned it's the upward sloping curve, or it will go upward. So when there is an upward sloping curve, it means it has positive relationship. Again, I mentioned it has positive relationship with the variable of y-axis. So usually supply curve is a upward sloping curve. That means it will have positive relationship. That means proportional relationship with the variable of y-axis. প্রাইসের সাথে একটা প্রপোর্শনাল একই রকম সম্পর্ক থাকবে, মানে প্রাইস বাড়লে সাপ্লাই বাড়বে, প্রাইস কমলে সাপ্লাই কমবে। এখন দেখি তো আমাকে কার্ভ সেটা শো করছে কিনা। So I took some random point again. So from there just I try to find out the price level and the quantity. দেখবেন যে আমি যখন পয়েন্ট গুলো নেই, আমি কিন্তু কার্ভটা থেকে পয়েন্টটা বের করে নিই এবং সেখান থেকে এক্সেসের দিকে যাই। যেমন আমি আগে পয়েন্টটা ফাইন্ড আউট করে নিয়েছি, দেন সেখান থেকে কিন্তু প্রাইস লেভেলটা মেনশন করে, মানে প্রাইস লেভেলটা ফাইন্ড আউট করেছি, এখন কোয়ান্টিটিটাকে সাপ্লাইটাকে নিয়ে নিচ্ছি। দেন লাস্টে যেটা হয় যে র্যান্ডম কিছু ভ্যালু বসে, এমন না যে সেটা একদম বইয়ে যে ভ্যালু ইউজ করছে সেটাই ইউজ করছে, আমি জাস্ট র্যান্ডম কিছু ভ্যালু বসে, যেটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট মনে হয় সেই ভ্যালুটা বসাতে থাকে, এইভাবে কাজ করতে থাকে। So from there we can see when the price level was $20, when the price level was $20, the supplier, they supplied the highest amount of product, that is the 70 units of that product. Then the price level falls to $10. So at the $10, the supplier now he wants to supply only 50 units of that product. And if the price level falls at the lowest price, that is the $5, at $5 price, we will supply the lowest amount of that product, which is 30 unit of that product. So it's a very common thing, that is price supply has positive relationship with price. That means they will go in the same direction. So if the price up, the supply will up. If the price down, supply will down. So we can write up sum of this thing like this way, that is, if the price up, S means supply, supply also up. And when the price down, supply will down too. That's it. This is called positive relationship. আচ্ছা, আপনার কথা ম্যাডাম, যদি এটা নেগেটিভ স্লোপ হতো, মানে ডিমান্ডের মতো নেগেটিভলি হতো, তাহলে আমরা ওইটা বলতাম নেগেটিভ রিলেশনশিপ, বলতাম দ্যাট এর অপোজিট ডাইরেকশনে আসতো এরকম। তো কাইন্ডলি ড্র দ্য ফিগার এন্ড এই যে পাশে যে ছোট ছোট নোট লিখছি এগুলো একটু লিখে ফেলি, আমি একটু সময় দিচ্ছি, আমি ছবিটা আঁকি।
So I hope you already draw it. So now let's move on our slide. So in our slide, you can see there is a positive slope supply curve, and again, when the price is high, the quantity is high, and when the price is low, our quantity supplied is low. That's it. So from here, we can sum up a thing. That means we can find out a law that is if the other things remaining same. That means again, we took some factors as a constant number. In that cases, there is a proportional relationship between price and supply. That means if the price increases, supply quantity supplied also increases. And when the price falls, the quantity supply also falls. দেখেন এই লটা কিন্তু আমরা মেমোরাইজ করি নাই, জাস্ট যে ছবিটা এঁকেছি আমাদের কমন কনসেপ্ট যেটা বলছে সেখান থেকে হচ্ছে কি আমরা এটা কিন্তু ফাইন্ড আউট করে নিলাম। আচ্ছা, তারপরে আমরা একটু যাই, এটা আমাদের বইয়ের কোথায় আছে এটা একটু দেখে নেই। কথা বইয়ে আদৌ এটা আছে কিনা, নাকি আমি আন্দাজে পড়াচ্ছি সেটাও দেখাই যে না, আমি এটা কোন ভাবে আন্দাজে পড়াচ্ছি না, এটা সবই বইয়ে আছে এবং বইয়ে যে সুন্দর করে পাশে প্যাসেজ করে দেওয়া আছে, এই কারণে আমি এই রেফারেন্সটা ফলো করি। দেখা যায় যে মাইক্রো ইকোনমিক্স এর জন্য আরো দুটো রেফারেন্স আছে, পার্কিন এন্ড সালভেটর। এই দুটো বই আমি পড়াই না সাধারণত মাইক্রো পার্ট গুলো কভার করার জন্য, ওখানে দেখা যায় যে এত সুন্দর করে দেওয়া নাই। তো দেখেন এখানে কি বলছে, ল অফ সাপ্লাই ইট ক্লেইমস দ্যাট আদার থিংস ইকুয়াল, দ্যাট মিন্স আদার থিংস রিমেইনিং সেম, that the quantity supplied of a good rises when the price of that good also rises. That's it, proportional relationship টা বলেছে। আপনি যদি অপোজিটটা বলতে চান তাহলে এটাও বলতে পারেন, the quantity supplied of a good falls when the price of that good falls, এভাবে আসবে। তো একইভাবে তাহলে what is market supply and what is individual supply? So market supply means the total supply in a market of a specific product, and individual supply means individual per the amount of individual supply. That's it, এটা অত ইম্পর্টেন্ট না। এরপরে যেটা হবে সেটা হচ্ছে কি, এখানে আমরা দেখেছি এটা মার্কেট সাপ্লাই ভার্সেস ইন্ডিভিজুয়াল সাপ্লাই। সো এখানে বেন এন্ড জেরি দুটো পার্সনের সাপ্লাই দেখাচ্ছে। So when we sum up their supply, we will find out the market supply of ice cream cone for this kind of quantity. So individual supply গুলোকে আমি সাম আপ করলে আমরা মার্কেট সাপ্লাই পাবো। যেমন আপনার যদি প্রশ্ন হয় যে বাংলাদেশে সাপোজ ম্যাডাম রাইস কতটুকু সাপ্লাই হবে, এটা যদি বলতেন। একইভাবে বাংলাদেশে যতগুলো ইন্ডিভিজুয়াল রাইস সাপ্লায়ার আছে, এই ফার্মারের কথাই বলছি, তাদের সাপ্লাইটাকে যদি আমি সাম আপ করি, বাংলাদেশের টোটাল মার্কেট সাপ্লাইটাকে আমি পেয়ে যাব। এই ছবিটা রাখতে ইচ্ছে করছে না, সো রাখলাম না। ফিগার 7 যেটা, এটা থেকে আমরা এখনকার পরের কোশ্চেনটাতে যাব, এখান থেকে বুঝে আমি পয়েন্টস গুলোতে চলে যাচ্ছি। তো একই রকম এক্স এক্সিস নিব, ওয়াই এক্সিস নিব। হেয়ার দে টুক স্যাম্পল প্রোডাক্ট which is ice cream cone. That's why they mention price of ice cream cone and quantity of ice cream cone. আপনি যদি প্রোডাক্ট না নেন তাহলে জাস্ট প্রাইস এন্ড কোয়ান্টিটি সাপ্লাইড লিখলেই হলো। So same thing, we took 3 random supply curve, and obviously they will be upward sloping. So for supply curve at the same price level, when we move to rightward, এটা বোঝাটা খুব সুবিধা। rightward এ মুভ করলে there is an increase in supply, and leftward এ মুভ করলে there is decrease in supply. ডিমান্ড একটু বুঝতে অসুবিধা হয়, বলেছেন যে ডিমান্ড ইজ কোয়াইট টাফার। তো এটার জন্য আমরা একই রকম ভাবে একটা সেম প্রাইস লেভেল নিয়ে নিচ্ছি, এই ছবিটাতেই দেখাই। একটা সেম প্রাইস লেভেল আমি নিলাম। At the same price level, we took some, we find 3 different quantities supplied for S3, S1 and S2. So from those three different supply curve, we find out at the same price level, when we move to leftward, like S1, S3 to S1 or S3 to S2, we find out at the same price level supply increases. অর্থাৎ right side এ গেলে সাপ্লাইটা বাড়ছে, and when we move to leftward, that is S2 to S1 or S1 to S3, at the same price level our supply falls. So when we move leftward or inward, there is a decrease in supply. That's it. So এটা আঁকলাম না, এটাই বলছে। ডিমান্ডের ক্ষেত্রে যেহেতু নেগেটিভ স্লোপ একটু বুঝতে অসুবিধা হতো, রাইট ওয়ার্ড বলতে কি বুঝাচ্ছে, কিন্তু যেহেতু এটা পজিটিভ স্লোপ, জাস্ট আমার রাইট হ্যান্ড যেদিকে যাচ্ছে এটুকু ইন্ডিকেশন বুঝতে পারলে বুঝতে পারবো there is movement in rightward, so there is increase in supply, and when there is movement in leftward, there is a decrease in supply. That's the point. So now obviously there are some specific reason behind the shift in supply curve. এই পয়েন্ট গুলো আমরা এখানেই লিখবো, আমি এখানে লিখতে থাকবো এবং আপনারা হচ্ছেন গিয়ে, আমি আর এটা যখন স্লাইডে যাব না, আমি এখান থেকেই পড়াই।
তো এখানে হচ্ছে কি আমি কিছু পয়েন্ট লিখবো, এগুলো এখন লিখে ফেলি। So the first point for shift in supply curve, that is input price. Or you can say cost of production. ওই যে আমাদের যে কস্টিং, মনে আছে কিনা, যে ফিক্সড কস্ট ভেরিয়েবল কস্ট, ওটাই। So if the input price increases, input means actually the raw materials you need to produce that goods and services. So if the input price increases, it will increase the cost of production for that product. So when the cost of production increases, what will happen? You will ask more price. So actually it's the common strategy at the higher price. That means if the costing is high, actually we don't like to produce lot of that thing. So in that case is automatically supply falls. যখনই একটা প্রোডাক্ট তৈরি করতে কস্টিংটা বেড়ে যায়, দেখা যায় যে আমাদের উইলিংনেসটাই কমে যায় প্রোডাক্টটা তৈরি করার ক্ষেত্রে। ফর এক্সাম্পল, ইন বাংলাদেশ উই ডোন্ট প্রডিউস এনি হ্যাভি মেটাল থিং লাইক car or like plane, because the cost of production is too high in Bangladesh. So automatically আমাদের যেটা হয় যে আমরা কিন্তু এটা তৈরি করতে পছন্দ করি না, but we produce lots of agri based product because the costing, the raw materials we need to produce agri based product like uh, any kind of fruit or vegetables, we have plenty of those things. তো দেখা যাচ্ছে যে আমরা কিন্তু আমাদের ইনপুট প্রাইস কমে আসছে বা কস্ট অফ প্রোডাকশন কম থাকে বিধে আমরা কিন্তু সাপ্লাই দিচ্ছি। আচ্ছা, এগেন এখানে কিন্তু প্রাইসটা ফ্যাক্টর না, এখানে আদার্স ফ্যাক্টর গুলো আসে যেখানে আমার সাপ্লাইটা আপনার মুভ করছে। সেকেন্ড পয়েন্ট ইজ টেকনোলজি। Technology means actually, if there is positive technology, it will reduce the costing behind the production process, that is the cost of production. So in that cases, you will supply more. But if there is negative technology, in that cases, it will increase the production, it will increase the cost of the production process. In that cases, you will supply less. For example, এটা একটু যদি ফার্মিং এর সাথে বা কারোর যদি দেখে থাকেন তাহলে এটা হয়তো মনে থাকবে। সেটা হচ্ছে গিয়ে মাঝখানে বাংলাদেশে একটা টেকনোলজি খুব হচ্ছে কি জনপ্রিয় হয়েছিল, সেটা হচ্ছে গিয়ে ধান কাটা যন্ত্র। কিন্তু দেখা গেল যে এই টেকনোলজিটা আমাদের কৃষকরা বেশি একটা অ্যাডাপ্ট করলো না, বিকজ ধান কাটা যন্ত্রতে যেটা প্রবলেম আমরা দেখতে পেলাম, না এখানে রাখা তো সমস্যা। আচ্ছা, ওখানে আমরা যেটা দেখতে পেলাম সেটা হচ্ছে গিয়ে যে ওই প্রোডাক্টটা মানে ধান কাটা যন্ত্র দিয়ে যদি আপনি ধানটা কাটতে চান, মানে হারভেস্টারতে যদি আমরা ওইটাই ইউজ করে থাকি, তখন দেখা যায় যে প্রাইসিং মানে অনেক বেশি ওয়েস্টেজ হয়। তো ইট ওয়াজ এ নেগেটিভ টেকনোলজি, আমাদের কৃষকরা কিন্তু এটাকে অ্যাডাপ্ট করে নেয়। বাট যেটা দিয়ে আমরা যে ফিল্ডে ওয়াটার দেই, এটাকে কি বলে জানি, সেচ প্রকল্প যেটাকে বলে, ওইটা কিন্তু আবার খুব পজিটিভলি নেওয়া হয়েছে, বিকজ ইটস দ্য পজিটিভ টেকনোলজি, ইট রিডিউস দ্য কস্টিং অফ দ্য প্রোডাকশন প্রসেস। তো দেখা যাচ্ছে যে আমাদের ফার্মাররা কিন্তু এই এই টেকনোলজিটা অ্যাডাপ্ট করেছে। যেমন অনেক ক্ষেত্রে আমরা বলি যে কেন হচ্ছে গিয়ে আপনার অনলাইন এডুকেশনটা এখন জনপ্রিয় হচ্ছে, এটার একটা রিজন হচ্ছে কি পজিটিভ টেকনোলজি। অনলাইন এডুকেশনের জন্য আমরা যে টেকনোলজি গুলো আমাদের কাছে অ্যাভেলেবল আছে সেগুলো খুবই চিপ কস্টের, এবং এগুলা বলা যায় যে আমাদের হ্যাসেল এন্ড আদার্স এগুলোকে অনেক বেশি রিডিউস করছে। যেমন আমি যদি এই ক্লাসটাই আপনাদের ফেস টু ফেস নিতাম, আমাকে এটা নেওয়ার জন্য 3টা সেট আপ নিতে হতো। প্রথমে প্রজেক্টর অন করতে হতো, কম্পিউটার ঠিক করতে হতো, ক্লাসরুমে কম্পিউটারের সেট আপ নিতে হতো, পেন ড্রাইভে আমাকে ডেটা গুলো নিয়ে আসতে হতো, ইন্টারনেট কানেকশন থাকতো, মানে অনেক কিছু। অথচ দেখেন এখন আমি আমার ঘরে বসে জাস্ট আমি আমার ল্যাপটপ এন্ড আমি আদার্স ইনপুট গুলো আগে থেকে সেট আপ করে রেখেছি, বিধায় খুব ইজিলি স্লাইড শেয়ার করছি, কাজগুলো করছি। আই ডোন্ট নিড দা 3 ডিফারেন্ট টেকনোলজি। প্রজেক্টরও দরকার নেই, আমার পেন ড্রাইভে নিয়ে আসা দরকার নেই, কম্পিউটার দরকার নেই, আমি আমার এক ল্যাপটপ দিয়ে আমি সবকিছু কাজ করে ফেলতে পারছি। দিস ইজ পজিটিভ টেকনোলজি। তো যদি পজিটিভ টেকনোলজি গুলো আমাদের থাকে, তখন দেখা যায় যে আমরা কিন্তু it automatically decrease our cost of the production, so we will supply more. But if there is negative technology, it will increase the cost of the production. In that cases, we will supply less. Okay, the third point here, they don't mention it, that's why I told you to write down it, that is the weather condition.
if the weather condition is good, whatever the situation is, the supply will be high. And if the weather condition is not good, the supply will fall. Like Bangladesh is a agri-based economy country. So অটোমেটিক্যালি দেখা যায় কি যে এই বছর দেখা যায় অনেক ফ্লাড হয় বা যে বছর হেভি রেইনফল থাকে, দেখবে যে ওই বছর আমাদের কিন্তু সাপ্লাই কম থাকে এগ্রিতে। আবার যেই বছর হচ্ছে গিয়ে রেইনফলটা এক্সেস হয় না বা ফ্লাড হয় না, তখন দেখা যায় যে সে বছর কিন্তু সাপ্লাইটা বেশি থাকে। যেমন এই বছর আমাদের দেশে চালের দাম অনেক বেশি। এটার পিছনে রিজনটা দেখবেন, জিজ্ঞাসা করলে বলবে সাপ্লাই কম। সাপ্লাই কম রিজনটা যদি ফাইন্ড আউট করতেন, দেখবেন যে এই বছর কিন্তু স্পেশালি গত বছরের শেষের দিকে বেশ ভালো রকমের ফ্লাড হয়েছে। করোনার জন্য হচ্ছে গিয়ে প্রোডাকশন আমরা লস হয়েছে, ফ্লাড হয়েছে। তো এই কারণে কিন্তু ওয়েদার কন্ডিশনটাই ভালো ছিল না। এই কারণে আমরা কিন্তু বেশি সাপ্লাই চাইলেও দিতে পারছি না। এই কারণে এখন সাপ্লাই যেহেতু কম, অবভিয়াসলি প্রাইস লেভেল বেড়ে গেছে। এটাই হচ্ছে বিষয়, আমাদের ডিমান্ড তো আছে। ঠিক একইভাবে সেম রিজনের কারণে আফ্রিকার কোনো অঞ্চলে কিন্তু আপনি দেখবেন যে বিকজ অফ দ্য ওয়েদার কন্ডিশন দে কান্ট সাপ্লাই lots of agri product. But in tropical area or like in Southeast Asia, we can supply lots of agri-based product because the weather support us. So if the weather is supportive, whatever the situation is, whatever the price is, the supply will be high. And if the weather doesn't support us, whatever the situation is, the supply will less. এখন আমরা হয়তো ভাবছি শুধু এগ্রির ক্ষেত্রে ওয়েদার কন্ডিশনটা ইম্পর্টেন্ট না, ওয়েদারের সাথে কিন্তু আমাদের ফিজিকও ইম্পর্টেন্ট। যেমন আমাদের দেশে আমাদের দেশ না, স্পেশালি ইন ট্রপিক্যাল এরিয়া, people can work more because the weather condition is not so extreme. Like in summer, ওয়েদার কন্ডিশন মডারেট থাকছে, আবার উইন্টারও কিন্তু আমাদের কিন্তু স্নোফল হয় না। অর্থাৎ ওয়েদার কন্ডিশনটা আমি যেটাকে বলা যায় যে মডারেট। বাট আপনি দেখবেন যে এই তুলনায় ইউরোপিয়ান কান্ট্রি তাদের কিন্তু ওদের প্রোডাকশন কম, বিকজ ওদের ওয়েদার কন্ডিশনটা দেখা যাচ্ছে সামারে বেশ কিছু কিছু এরিয়াতে প্রচুর হচ্ছে কি হিট, যেটা হিট ওয়েভ যেটা বলে সেটা যায়। আবার উইন্টারে হচ্ছে কি ওদের স্নোফল হয়, স্নোফল ওরা কাজ করতে পারে না। সো ওয়েদার কন্ডিশনটা হচ্ছে এক্সট্রিম। তো সে কারণে কিন্তু তাদের প্রোডাকশনটা এইভাবে কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে কমে যাচ্ছে। সো ওয়েদার কন্ডিশনের উপর ডিপেন্ড করেও কিন্তু আমাদের সাপ্লাই বাড়তে পারে বা কমতে পারে। ওকে, দ্য থার্ড পয়েন্ট ইজ টেকনোলজি বলে ফেলেছি, এক্সপেকটেশন। Again, here expectation means expectation for the future price. So as a supplier, if you expect that the future price will increase, in that cases, in the present situation, you will supply less. And as a supplier, if you find out if the future price will fall, in that cases, at the present situation, you will supply more. For example, nowadays the rice producer, মানে ফার্মাররা দেখা যাচ্ছে যে প্রচুর চাল সেল করছে আমাদের দেশে। মার্কেট অ্যানালাইসিস করলে এটা পাবেন, বিকজ এখন কারণ জানে এখন যেই আমাদের যেহেতু চালের দাম বেড়েছে, গভর্নমেন্ট ইম্পোর্ট করবে বা কোনোভাবে চালের দাম কমানোর চেষ্টা করছে। এখন সবচেয়ে বেটার সেল করে ফেলা, তাতে হচ্ছে গিয়ে সবচেয়ে বেশি মানে প্রফিটটা তারা পাবে। এটাই কমন জিনিস, যেহেতু ফিউচারের প্রাইস ফল করতে পারে। আবার যদি আমি কোনো কারণে এক্সপেক্ট করি যে ফিউচারে আমার প্রাইস লেভেল ইনক্রিজ করবে, তখন কিন্তু প্রেজেন্টে আমি সাপ্লাই কম দিব। যেমন এখন কিসের সিজন, এখন হচ্ছে সাপোজ ওয়াটারমেলনের এখন সিজন, কিন্তু আমি জানি যে আর কিছুদিন পর বাজারে ওয়াটারমেলন আসবে। তো এখন দেখা যাবে যে যারা ওয়াটারমেলন প্রডিউসার তারা কিন্তু কেউই ওয়াটারমেলনটা সাপ্লাই দিচ্ছে না, বিকজ ও জানে আর কিছুদিন পর উইন্টার আসবে, তখন ওয়াটারমেলনের সাপ্লাইটা আমি বেশ ভালো মতো দিতে পারবো। এটাই, তো এটা বলতে চাচ্ছিলাম। লাস্ট থিং ইজ ওই যে বললাম বাংলা, এখন বললেন যে ম্যাডাম এখন বাংলাদেশের মার্কেট অ্যানালাইসিস করলে কি হবে? বাংলাদেশের মার্কেট অ্যানালাইসিস করলে আমরা পাবো যে it will not work for us because of the last reason, that is the number of supplier in market. So in Bangladesh, yes, we have excess population. So when there is excess population, it's really tough for us to control them. So if the number of supplier increases, obviously, or you can say the number of seller, if the number of supplier increases or if the number of seller increases, obviously the supply will increase. বাংলাদেশে কেন কন্ট্রোল করা যায় না? কারণ বাংলাদেশে অনেক বেশি পপুলেশন, যে যার মতো করে সাপ্লাই দিয়ে যাচ্ছে, ওই জন্য আদার ফ্যাক্টর গুলো কাজ করে না। বাট ইউএস এর ইকোনমি দেখেন, দ্যাটস আ ভেরি কন্ট্রোলড ইকোনমি। আর আপনি ইউকে টা যদি দেখেন, জার্মানিটা দেখেন, কন্ট্রোল, বিকজ দে হ্যাভ fixed amount of supplier, fixed amount of population, so they can control the whole thing. এই জন্য করা যাচ্ছে। So
when the number of supplier increases, whatever the other factors is, the supply will increase, and when there is a number of supply falls, the number of supply will the number amount of supply will fall too. তো এখানে যে তোর একটা প্রোডাক্ট দিয়ে এক্সাম্পল দিয়েছে, যেমন এখানে আইসক্রিম সাপ্লাইয়ের কথা বলেছে, তো ওই মার্কেটের জন্য দেখা গেল যে when the number of ice cream supplier increases, automatically ওই মার্কেটে আইসক্রিম সাপ্লাইটা বেড়ে যাচ্ছে, আর যখন when মার্কেট আইসক্রিম সাপ্লাইটা ফল করলো, তখন হচ্ছে গিয়ে আইসক্রিমটা সাপ্লাই কমে আসলো। ওকে, আমরা আর মাত্র 5 মিনিটস ক্লাস করবো, তারপর ছেড়ে দিব। We will move to our last topic. So already we find out that is there is negative relation. That means the supply curve and the demand curve, they have opposite direction. So how we can fix the price level? এটা মনে হচ্ছে না যে অপোজিট ডাইরেকশনে চলছে। আমি প্রাইস বাড়ালে যেখানে দেখা যাচ্ছে যে আমার ডিমান্ড কমে যাচ্ছে, সেখানে প্রাইস বাড়ালে আমার সাপ্লাই বেড়ে যাচ্ছে। That means demand and supply curve, they are totally opposite to each other. So এই কেসে অ্যাকচুয়ালি আমরা মার্কেট প্রাইস বা মার্কেটে আসলে ব্যালেন্সিং পয়েন্টটা কিভাবে পাই, সেটাই এখন আমরা দেখবো। This is our last topic for today's class. So the green line is mention the demand curve, that is the downward sloping curve, and this purple line, it will show you the supply curve. So from this demand and supply curve, where D means demand and this purple curve is supply curve. So from this demand and supply curve, we find out only there is a specific point where the supply curve and demand curve passes each other. That specific point I spotted by this spotlight. So at this specific point, we find out that demand and supply curve passes each other. So what happened at specific point? Let's find out. So at that specific point, we can see just allow me some time. It will be denoted by E. So at that specific point is denoted by capital E. So at that specific point, we can see this is the price level, that black arrow, and this is the quantity. So suppose here the price level is like $10, the quantity is 50 units. We are assuming that. So at this point, that means at the E point, we find out that quantity supplied is at $10, we supply 50 units of product. And for demand curve, same thing again, at the $10, we will demand 50 units of product. So yes, if other things remaining same, or if there is no government intervention, or if there is no others control, so in that case, says the demand curve and supply in a market, the demand curve and supply curve of a specific product, they passes only a specific point. At that point, the quantity supplied is just equal the quantity demand. Supply to demand is shoman hai. That specific point is called equilibrium, where the supply is just equal S, the capital S means the supply is just equal the demand. At that point, actually, we purchase the product or we supply the product, and at that point is called equilibrium. And from that equilibrium, the price we get, it's called equilibrium price, and more specifically, this is our market price. And from the equilibrium, the quantity we get, it's called equilibrium quantity, and more specifically, this is our market quantity. এবং আপনি বলতে পারেন যে ম্যাডাম এটা কি প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে ডিফারেন্ট আমরা কোয়ান্টিটি পাচ্ছি? ইয়েস, প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে আমরা এরকম ডিফারেন্ট ইকুইলিব্রিয়াম পাই, এবং সেখান থেকে কিন্তু আমরা
এই শেয়ারিংটাতে আসে। এটাও কিন্তু আলাদাভাবে আসছে, আমাদের বই আছে পেজ নাম্বারটা বলে দিচ্ছি, পেজ নাম্বার হচ্ছে 77। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ইকুইলিব্রিয়ামটাকে তারা ওটাই বলছে যে হোয়ার the quantity demand is just equal the quantity supplied, এবং এখান থেকে যে প্রাইসটা আমরা পাচ্ছি এটাকে আমরা বলছিলাম হচ্ছে ইকুইলিব্রিয়াম প্রাইস। তো এই যে আমরা দেখলাম এতক্ষণ ধরে যে there is a opposite relationship between price and demand, that is demand has negative relationship with price but supply has positive relationship with price. So in a market আমি তাদেরকে ইন্ডিভিজুয়ালি একদম ইন্ডিপেন্ডেন্টলি চলতে দিব, এবং where the quantity supplied will be equal to the quantity demand, that means from their passing point we will find out the equilibrium, and at that equilibrium we will trade. That's it. So এখন যদি বাংলাদেশে, suppose in Bangladesh the current market price of rice is 65 টাকা per kg. For mid quality of rice the price is 65 টাকা per kg. So this is the equilibrium price. That means at that price our total quantity demand will be equal to the total quantity supplied. For example, if the price of per liter Pepsi is 50 taka, which means the total quantity demand at this price the total quantity demand will be equal to the total quantity supply. আচ্ছা, আর একটু একটা পয়েন্টে আসি যে ইকুইলিব্রিয়াম যদি আমরা না থাকি সেখানে কি হবে। ইকুইলিব্রিয়াম না থাকলে দুটো সিচুয়েশন অ্যারাইজ হয়, one is excess supply, another one is excess demand. এখান থেকে আমি প্রশ্ন করবো না, এটা জাস্ট আপনার আন্ডারস্ট্যান্ডিং পারপাসে বলছি। এক্সেস সাপ্লাই যেটা হয় যে প্রাইস লেভেলটা একটু হাই হয়ে যায়, সো দ্যাট দেয়ার ইজ excess supply of that product. So at higher price, obviously as a consumer we will demand less, but as a supplier we will supply more. So at excess supply, in that situation lot of product actually ওয়েস্ট হয় যেটাকে বলা যায়। ওয়েস্ট যখন হচ্ছে তখন অবভিয়াসলি সাপ্লায়াররা সাপ্লাই কমায় দেয় এবং কমিয়ে দিয়ে কি হয় ইকুইলিব্রিয়ামে আমরা রিচ করি। And যদি আমরা ইকুইলিব্রিয়ামের লোয়ার পয়েন্টে যে দ্যাট পয়েন্ট ইজ কল্ড শর্টেজ। At shortage actually there is a fall in price level. তো প্রাইস লেভেলটা যখন ফল করে তখন আমরা কি করি, আমরা obviously as a consumer we will demand more, but at lower price as a supplier we will supply less. তো যেটা দেখা যায় যে যেহেতু আমি ডিমান্ড বেশি করছি বাট অ্যাজ এ সাপ্লায়ার আর বেশি সাপ্লাই দিচ্ছে না, তো সেখানে একটা শর্টেজ আমরা দেখতে পাই, মানে আমরা কেনাকাটা করতে পারছি না এরকম একটা সিচুয়েশন দেখতে পাই। তো সেটাকে আমরা তখন বলি হচ্ছে গিয়ে শর্টেজ আর এক্সেস ডিমান্ড। তো বোথ সিচুয়েশনে যেটা হয় যে এখানে মার্কেট স্টেবল থাকে না, এখানে প্রোডাক্ট নষ্ট হয় আর এখানে হচ্ছে গিয়ে প্রোডাক্ট থাকেই না, মানে দেয়ার ইজ শর্টেজ। সো দ্যাট উইল মুভ টু দা ইকুইলিব্রিয়াম পয়েন্ট। তো দ্যাটস এখানে যদি কোনো প্রশ্ন থাকে যে ম্যাডাম আমরা কেন ইকুইলিব্রিয়ামে ট্রেড করবো, বিষয়টা এখানেই অ্যান্সারটা পেয়ে যাওয়া যায় যে লোয়ার নিচে যাব ইকুইলিব্রিয়ামের নিচে, সেখানে হবে যে দেয়ার উইল বি শর্টেজ অফ প্রোডাক্ট, উই উইল নট ফাইন্ড আউট আওয়ার ডিজায়ার অ্যামাউন্ট অফ প্রোডাক্ট, and above the equilibrium there is excess supply of product, so in that cases lots of product will waste, so we will back to the equilibrium point again. So that's it from today's class. If you have any question you can ask me. আচ্ছা, তো কোনো কোশ্চেন নাই, আমি কোশ্চেন কিরকম করতে পারি সেটার অ্যান্সার হিসেবে দিয়ে দিচ্ছি। আপনারা দেখবেন যে প্রত্যেকটা প্যাসেজ শেষে আপনার বইয়ের there are some review quiz. So for example সাপ্লাই শেষে একটু দেখাই দিই, there are some review quiz type of question. আমি এখান থেকে সাধারণত আইডিয়া পাবেন যে কি ধরনের কোশ্চেন গুলো করতে পারি। তো বেসিক্যালি আমি কোশ্চেন গুলো করি যেহেতু দেখলেন যে টপিক গুলো টাচ করেছি, দ্য ডেফিনেশন অফ ডিমান্ড, দেন ল অফ ডিমান্ড, shifting demand curve, then there are two type of demand shifting at the one is shifting demand, another one is movement in a demand curve. So I will ask question from those points. For supply পড়ালাম, then law of supply, then the shifting the reason behind shifting supply কে ওগুলো হতে পারে। আর ইকুইলিব্রিয়াম থেকে শুধুই ডেফিনেশনটা পড়িয়েছি, সো এতটুকু পড়লেই হবে। বাট এই চ্যাপ্টারটা অনেক ইম্পর্টেন্ট, অর্থাৎ ভাইবার জন্য অনেক ইম্পর্টেন্ট, বিকজ ফ্রম দ্য এভরি পয়েন্ট আই ক্যান আস্ক কোশ্চেন, এবং প্রত্যেকটা পয়েন্টের সাথে হচ্ছে গিয়ে দেখবেন যে ইট হ্যাজ রিলেটেড ফিগার। আপনি যদি আজকে নোটিস করেন আমি 5টা ছবি এঁকেছি। তো এই চ্যাপ্টার থেকে যখন আমরা কোশ্চেন অ্যান্সার করব আমরা একটু কেয়ারফুল থাকবো যাতে এটার সাথে যে রিলেটেড যে ফিগারটা আসবে সেটা যাতে আমরা ড্র করি। আচ্ছা, তো এগেন এখন যেহেতু ক্লাসে সবাই আছেন আমি একটু পার্টিসিপেন্ট লিস্ট থেকে অ্যাটেন্ডেন্সটা নিয়ে নিই। And next week we have our second class test that will be based on until today's lecture
দ্যাট মিনস আমরা মিড থেকে আজকে পর্যন্ত যা যা পড়েছি হোয়াট এভার, আমরা মার্কেটটাকে একটা ব্লেন্ডেড চ্যাপ্টার হিসেবে পড়েছিলাম এবং সেখানে আমরা দেখেছিলাম যে আমি যেটা করেছি যে আমি কিন্তু উই ডিসকাস অ্যাবাউট 4 টাইপস অফ মার্কেট, এবং দেন হচ্ছে গিয়ে এটার জন্য এই যে আমাদের যে আজকে যে রেফারেন্স বুক, এটা প্রায় 3টা চ্যাপ্টারে কিছু ব্লেন্ডেড ভার্সন দেখিয়েছিলাম, মানে প্রত্যেকটা চ্যাপ্টার থেকে অল্প কিছু অংশ দেখিয়ে পড়িয়েছিলাম। তো ওইভাবে অতটুকু অংশ ধরেই পড়তে হবে, এটাই বলতে চাচ্ছি। তো আমরা যদি একটু ওইভাবে পড়ি, আই হোপ আর প্রবলেম হবে না। আর আজকে যে ডিমান্ড এন্ড সাপ্লাই এর জন্য গেলাম, সেটার জন্য তো হচ্ছে গিয়ে আমি আপনাদের ইয়াটা দিয়েছি। এখন মার্কেটের পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইডটা শেয়ার করা আছে, আজকে ডিমান্ডের পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইডটা শেয়ার করে না, এটা আমি আজকে ক্লাস শেষে শেয়ার করে দিব। আর এক্সাম আমি কিভাবে নিব, এক্সাম অ্যাজ ইট ইজ দ্য ফার্স্ট ক্লাস টেস্টের মতোই হবে। দ্যাট মিনস আই উইল শেয়ার দ্য কি বলা যায়, কোশ্চেনটা আমি আপনাদেরকে একটা পিডিএফ ফাইলে আপলোড করে দিব, এবং সেখান থেকে তারা হচ্ছে গিয়ে অ্যান্সার করে অ্যাসাইনমেন্টের মতো করে আপলোড করে দিবেন। ইজ দেয়ার এনি ম্যাথমেটিক্যাল পোর্শন? না, আমরা যেহেতু কোনো ম্যাথমেটিক্যাল পোর্শনই এখানে আসি নাই। আমরা কি কোনো ম্যাথমেটিক্যাল পোর্শন পেয়েছি এই দুইটা চ্যাপ্টারের মধ্যে, মানে যে এতদিন পর্যন্ত যা লেকচার পড়েছে আফটার মি? নো ম্যাম, কোনো ম্যাথমেটিক্যাল ইয়ে ছিল না। তো যেহেতু কোনো ম্যাথমেটিক্যাল পোর্শন নাই, এখান থেকে কিন্তু ম্যাথমেটিক্যাল কোনো আমি মানে কোনো ম্যাথ রিলেটেড পোর্শন আসবে না। এখন আসি ম্যাডাম ফাইনালে কি তাহলে আমাদের কোনো ম্যাথস নাই? না, ফাইনালে ম্যাথস আছে, সেটা আমরা নেক্সট ক্লাসে পড়বো। নেক্সট ক্লাসে আসলে আমরা ওভারঅল ইকোনমি নিয়ে আলোচনা করবো, যেখানে হচ্ছে গিয়ে আমরা হচ্ছে মানে বাজেট, ইনফ্লেশন, আনএমপ্লয়মেন্ট, এগুলো মানে ম্যাক্রো ইকোনমিক ইন্ডিকেটরস নিয়ে আলোচনা করব। তো ওখানে বেশ কিছু ম্যাথস আছে। ওইটাই বলছিলাম যে নেক্সট পার্ট গুলো আবার সব হচ্ছে ওভারঅল ইকোনমি নিয়ে আলোচনা করার, তো সেখানে কিন্তু আমার ম্যাথস পাবো। আচ্ছা, তাহলে আমি অ্যাটেন্ডেন্সটা নিয়ে ফেলেছি ইন দ্য মিন টাইম। আর কারো কোনো কোশ্চেন আছে? ম্যাম, আমার হচ্ছে গত ক্লাসে মিড টার্মের মার্কটা জানা হয়নি। আসলে আমি 9:30টায় জয়েন করেছিলাম, আপনি বোধহয় ক্লাসটা আগেই শুরু করেছেন। আহ ইয়া, আমি তো হচ্ছে গিয়ে গুগল ক্লাসরুমে মার্কস দিয়ে দিয়েছি, ওখানে দেখতে পাননি? ম্যাম, ওখানে হচ্ছে আমি অ্যাসাইনমেন্ট যেটা হ্যাঁ, ওইটারটা ওটার মার্কস দেখেছিলাম। তাহলে মোস্ট প্রবাবলি আপনার এটা তো হওয়ার কথা না। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি শেয়ার করছি, একটু দেখে নেন তাহলে সবাই। এটা হচ্ছে আমাদের জুম লিংক, টাইম অ্যালাউ করে আমি মার্কস গুলো একটু ডিসক্লোজ করছি। এটা হচ্ছে 10 মার্কস, যেটা আমাদের 24 আওয়ার্স অ্যাসাইনমেন্ট ছিল। লেফট সাইডে আমরা মার্কস গুলো দেখতে পাচ্ছি। আচ্ছা, অনেকের নামের পাশে একটু বলেই দিই, তাহলেই বুঝতে পারবেন। নট টার্ন ইন যেটা দেখতে পাচ্ছি, উনি আসলে এটা গুগল ফর্মে সাবমিট করেছে। তো আমি যেহেতু গুগল ফর্মে মার্কসটা এখানে বসেছে, এই জন্য নট টার্ন ইন দেখাচ্ছে, বাট এটা ওনার অ্যান্সার স্ক্রিপ্টটা গুগল ফর্মে আছে, এটাই বলতে চাচ্ছি। যাদের পাশে না যান, মঞ্জুর, উনিও হচ্ছেন গিয়ে গুগল ফর্মে সাবমিট করেছেন, তো ওটা ওখান থেকে দেওয়া, কিন্তু এখানে আর যারা হচ্ছেন গিয়ে গুগল ফর্মে করতে পারেন তাদের অ্যাটাচমেন্ট এখানে দেখা যাচ্ছে, এটাই। ইভেন আপনি লেট, টার্ন ইন লেট, যেমন এই যে শাকিল, উনি লেটে টার্ন ইন করেছেন, সেটাও কিন্তু এখানে আসছে। লেফট সাইডে মার্কস গুলো দেখা যাচ্ছে। তো রনির মার্কসটা দেখি কোথায় পেয়েছেন আপনার মার্কস। হ্যাঁ, আমি অ্যাসাইনমেন্টের যেটা এটা তো পেয়েছি, এটা এখানে পেয়েছেন? 7.25 দেখাচ্ছে। ইমরান হোসেন রনি, আচ্ছা ঠিক এই যে আছে। এখনই দেখাচ্ছে। আচ্ছা, পরেরটাতে যাচ্ছে, ওই যে গুগল ফর্মে যেটা ছিল। আচ্ছা, আপনার এটা হয়েছে মোস্ট প্রবাবলি আপনি গুগল ফর্মে এই যে এখানে টার্ন ইন করেনি, তাহলে তো রিটার্ন দিয়েছে, দেখতে পাওয়ার তো কথা যে 14 পেয়েছেন। আচ্ছা, নট টার্নিং যাতে দেখাচ্ছে একই জিনিস, ওনারা গুগল ফর্মে সাবমিট করেছেন, এই জন্য ইট শোজ নট টার্নিং, দ্যাটস ইট। আচ্ছা, আমি এটা দেখাতে চাচ্ছিলাম না কেন, বিকজ আপনাদের এই যে পার্সোনাল যে টেক্সট গুলো করেন ওটা তখন চলে আসে। আমি এটা যেহেতু আপনি আমাকে পার্সোনালি কমেন্ট করেছেন, ওটা আমি আসলে দেখাতে ইন্টারেস্টেড না, ওটা ডিসক্লোজ করবো না, ওই জন্যই আসলে এইভাবে দেখাই না। আমি মার্কসও দেখাইও না, মার্কস তো আসলে এমনি ডিসক্লোজ করা, মেইল যাওয়ার কথা, তো আমি ভেবেছি ওখানেই দেখে ফেলার কথা। ঠিক আছে, তাহলে ক্লাসটা শেষ করি। ক্লাস টেস্টের প্রিপারেশন নিয়ে আসেন, এন্ড দেয়ার ইজ অ্যানাউন্সমেন্ট ফর ইউ ফর আওয়ার ভিডিও প্রেজেন্টেশন। I told you I will took a session, that means a training session that will
that will be conduct on Tuesday 7 to 8 p.m. The Zoom link and the program detail will be shared with you on your Google Classroom and your Messenger group. আমি নিজেই শেয়ার করে দিব, Google Classroom ও নিজে শেয়ার করব, so don't worry about that. Just আমরা হচ্ছে কি আমি প্রেজেন্টেশনটা তো ভিডিও প্রেজেন্টেশন আকারে নেই, অর্থাৎ আমি ক্লাসে কোনো প্রেজেন্টেশন নেব না, আপনাকে অনলাইনে কোনো প্রেজেন্টেশন দিতে হবে না। জাস্ট আপনি আপনার কনভেনিয়েন্ট টাইমে একটা ভিডিও মেক করে, প্রেজেন্টেশন টপিক সিলেক্ট করে একটা ভিডিও মেক করে আমাকে সেন্ড করে দিবেন। দ্যাট উইল বি ওকে ফর মি। এবং এটার জন্য আপনাকে অ্যাটলিস্ট আমি 1 উইকের মতো সময় দিব। কিভাবে আপনি ভিডিও প্রেজেন্টেশন মেক করবেন, এই যে এখন কিছুই বুঝতেছে না যে হাউ ইউ ক্যান মেক এ ভিডিও প্রেজেন্টেশন, অর আমি জুম দিয়েও চাইলে একটা ভিডিও প্রেজেন্টেশন মেক করতে হবে, বা দেয়ার আর সাম ফ্রি টুলস লাইক ক্রেজি। আমরা এইরকম কিছু ফ্রি টুলস দেখাবো যেগুলো দিয়ে খুব অ্যাট্রাকটিভ আপনি প্রেজেন্টেশন স্লাইড বানাতে পারবেন। একইভাবে সেটা ভিডিও প্ল্যাটফর্মে এসে ভিডিওটা ক্যাপচার করবেন, নিজে নিজেই ক্যাপচার করা যায়। এখানে সুবিধা হচ্ছে এটা। এগুলা কিভাবে করবেন এই টুলস গুলো নিয়ে আইডিয়া দেওয়া, এবং ভিডিও প্রেজেন্টেশন থেকে ইটস এ টোটালি নিউ টেকনোলজি, আমাদের দেশের জন্য একটা নিউ টেকনোলজি, কিন্তু আমরা বাহিরে যখন, স্পেশালি এখন তো বাইরে যেতেই হলে দেখা যায় যে নিজের উপরে একটা ব্রিফ দিয়ে একটা ভিডিও প্রেজেন্টেশন মেক করে পাঠাতে হয় প্রফেসরকে, যে আমি কি টপিকের উপরে আসলে রিসার্চ করতে চাচ্ছি বা কাজ করতে চাচ্ছি, বা আমার আসলে প্রেজেন্টেশন স্কিলটা তারা দেখে, আমি কিভাবে নিজেকে প্রেজেন্ট করি, আমার কনফিডেন্সটা কেমন, আমি যখন কথা বলবো এটা তো আমাকে দেখলে প্রেজেন্স বুঝতে পারবেন। এখন করোনার জন্য আমার প্রেজেন্ট দেখা সম্ভব না, তাহলে কিভাবে দেখবেন? আমি নিজেই একটা নিজের মতো করে প্রেজেন্টেশন বানালাম, সেটা আপনার সাথে শেয়ার করলাম। প্রেজেন্টেশনে তো আমাকে কথাও বলতে হবে, আবার আমাকে দেখাও যেতে হবে, তো এই যে কথা বলা দেখা যাওয়া দুটোই একসাথে হবে এবং স্লাইড শেয়ারও হবে, এই জিনিসটাকে আমরা বলি হচ্ছে ভিডিও প্রেজেন্টেশন। সো হাউ ইউ ক্যান মেক দ্যাট and what are the free tools you can use that for that purposes, এটা নিয়ে আমি একটা ট্রেনিং সেশনের মতো নিব, জাস্ট 1 আওয়ারের একটা ট্রেনিং সেশন। এটা আবার আপনাদের জন্য অ্যাটেন্ড করা ম্যান্ডেটরি, কারণ ভিডিও প্রেজেন্টেশনের মার্কিং এর একটা পোর্শন আমি আসবে ওই ওই সেশনটা অ্যাটেন্ড করার উপর। আমি একটা গুগল ফর্ম শেয়ার করে দেবো, ওটা ফিল আপ করবেন, ওখান থেকে আমি অ্যাটেন্ডেন্স পাবো আপনাদের। তো এই জন্য কাইন্ডলি সেশনটা মিস করেন না, আপনারা আইডিয়াটা পেয়ে যাবেন, কারণ সেশনে কোনো রেকর্ডেড ভার্সন আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করবো না, এটা বলেই দিচ্ছি। এবং এটা অ্যারেঞ্জমেন্ট করার জন্য আমাকে বিজনেস স্কুল হেল্প করছে, তো ওটা অ্যাটেন্ড করতে হবে। ম্যাম মঙ্গলবার কয়টা বাজে? টুইসডে সন্ধ্যা 7টা থেকে 8টা পর্যন্ত। ওকে রাত ম্যাম ক্লাস। টুইসডে হ্যালো মঙ্গলবার তো আপনাদের ক্লাস থাকে না, মঙ্গলবার বলেছি, নট টুডে, টুইসডে বলেছি, ঠিক আছে? মঙ্গলবারে। ওকে, ম্যাম টুইসডে 7 to 8 p.m. ম্যাম ক্লাস টেস্ট কাউন্ট হবে কয়টা? ক্লাস টেস্ট হচ্ছে গিয়ে নেক্সট উইকে সেকেন্ড লেকচারে নিব। মানে একটা কাউন্ট করবেন না দুইটা থেকে এভারেজ? আপনি যদি দুইটা দেন সেক্ষেত্রে বেস্ট ওয়ান কাউন্ট করবো, আদারওয়াইজ এভারেজ করবো। যারা যারা দুইটা দিবেন তাদের জন্য বেস্ট ওয়ান, কিন্তু যারা দুইটা দিবেন না তাদের জন্য কিছু কম্পেনসেশন থাকবে, যে এভারেজটা ওইভাবেই আসে, এই জন্যই বললাম। আচ্ছা দুইটা যদি দেন, ইভেন একটাতে 0 পেলেন, এরকম প্রশ্ন আসছে আমার কাছে, মানে আমি একটাতে 0 পেলাম আর একটাতে পেলাম 10, কোনটা কাউন্ট করুন? 10টাই কাউন্ট করুন, বিকজ আমি বলেছি, এটা আমি ফার্স্ট ক্লাসে বলি যে আমি বেস্ট ওয়ান কাউন্ট করি যদি দুইটা অ্যাটেন্ড করেন। ম্যাম জি ম্যাম 7 to 8 p.m. না দিলে 8 to 9 p.m. দেওয়া যায় না ম্যাম? ও স্যারদেরকে যে পাবো না, স্যারদেরও একটু টাইম লাগবে, আবার বিবিএর স্টুডেন্টদেরও তো ওদেরও তো টাইম হতে হবে, ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ডিপার্টমেন্ট আছে, তো ওদের সবার কাছে টাইম নিয়ে 7 to 8 p.m. এ আসছে, কারণ 6:30 হচ্ছে, অ্যারাউন্ড 6:30 মাগরিবের ওয়াক্ত থাকে, তারপরে 7টা থেকে 8টা এরকম। এটা হচ্ছে আপনি যদি অফিসে থাকেন, আপনি তো জাস্ট ট্রেনিং সেশন, আপনি যে সেশনটা দেখলেই আপনার কাছে ক্লিয়ার হবে। আর হাতে একটা ডিভাইস থাকলে, একটা মোবাইল ফোন থাকলে, বাকি যতটুকু প্র্যাকটিস করতে বলবো, ধরেন আপনাকে অ্যাকাউন্ট ওপেনিংটা শিখাবো, প্রেজিতে কিভাবে ওপেন করবেন, ওটার সাথে সাথে আমার সাথে করলেই, মানে ওটার জন্য খুব হাই স্পিড নেটও লাগবে না, বা খুব যে বেশি হ্যাসেল কিছু এটাও না, ওটা করতে পারবেন, ওটাই বলছি। Okay, so see you on the next class, and please kindly try to attend the training session. I hope কিছু হলে আমি শেখাতে পারবো। আমি এই জিনিসটা আগে দেখা যেত ম্যানুয়ালি ক্লাসে দেখাতাম, প্রত্যেকটা ক্লাসে আলাদা আলাদা করে দেখাতাম। এইবার নতুন চেয়ারপারসন স্যার উনি আমাকে আসলে এই বুদ্ধিটা দিলেন, বললেন যে তুমি একটা ট্রেনিং সেশন কেন অ্যারেঞ্জ করছো না, সব স্টুডেন্টরা আসলো, এটা ওপেন প্ল্যাটফর্ম, সব স্টুডেন্টরা আসলো, তারাও নিজেরাও শিখলো, এবং তুমি তোমার কোর্সের স্টুডেন্টদেরও শেখায় নিতে পারবে। তো আমার কাছে এটা একটা ভালো সাজেশন মনে হয়েছে, আমি কাজটা করছি, এটা।
ঠিক আছে, তাহলে ট্রেনিং সেশনে দেখা হবে আর ক্লাস টেস্ট সেশনের প্রিপারেশন নিয়ে ফেলেন। আর ইফ ইউ হ্যাভ এনি কোশ্চেন ইউ ক্যান আস্ক মি এনিওয়্যার লাইক ইন ইওর গুগল ক্লাসরুম অর দ্য মেসেঞ্জার। ইউ আর ওয়েলকাম টু ডু দ্যাট। ওকে, বাই বাই, ভালো থাকবেন, বেস্ট অফ লাক। আসসালামু আলাইকুম ম্যাম। Assalamualaikum, madam.